Hello, hello. Welcome. I'm sorry for that stream the last days. That was the last, yeah. Tuesday and Wednesday. Shit connection. There's no great explanations, sadly. It's like not, it's not a lot to say. Yeah. Just kind of shit connection. It's like I've been having that like before the end of like it's like I do anything. I spent my time like playing games. Like, I couldn't even do anything on the internet. So it was, you know, kind of like not doing an announcement, like where you could like only get one announcement out. I just didn't have the time. Anyway, enough moping about my internet connection. Time to play NIKKE. I hope everything is loud enough. I couldn't even like lock myself in like into NIKKE, if I'm being completely honest. Completely forgot about that. Like I couldn't like even log in myself into like NIKKE site because of how bad the internet connection was at night. So like at the beginning of the day like it worked, but like then late at night I just like completely like fucked. So like I haven't been actually even logged in like into NIKKE like for the last 2 days. And I've like done nothing of the story actually. Interesting enough. Hey, so let's get some bits on what we're starting. So we'll be doing the story like actually from the beginning to the end because again I've like done nothing. At least it's voiced. So, oh come on. Hey, let's see, maybe I'm lucky. Yeah. I saw like the light. Ah. I saw the light and immediately knew. But we won't be stopping. This is the end. Fuck, I should actually. I want at least 4 copies. So I should have kept like. Damn. Should have like kept what you call it, a count of like how many pulls I did. So I want like 4 copies. It's like let's make that like a black color. Yes. Well, no, actually, white would have also sufficed. Good enough. Shit. Yeah, okay. Oops. You know how you can like change the, you know, size of things? How do I say this? Sometimes bit jealous? Sorry. It's just how it is. Anyway, we're going like for 4 copies. I want, as always, I won't have 3 stars. It's not retro, close enough for. So we're spending what I have. I don't care if she's not limited. I didn't care when retro wasn't, you know. So I don't care about. So hey, 2. You get actually I forgot. You get like 2 copies of I'm like going to like no, that's that child. Well, that's Aria. It's Pilgrim. Look, I know you have like same shot. Hey, that's Viscount. That's Viscount.
Does this count as yeah. Just imagine it. It's just imagine there's like a Rapi, like, you know, written in front of this. I don't think that this counts. Oops. Wrong red hoods. I mean it. Hey. This is Rapi this time. No, it's Bacillus. Ah, fuck me. It's Liter. How many like pulls do you make? Like, if you're being completely realistic, I could just go into the mileage shop and buy a. I mean, I could buy 2 copies, but that's 2 enough. I'm on a streak, I have to say. Like, that was like the 3 10 pulls after Nava. And I've gotten it's 10. Oh, I'm going to like suffer so many non-Rapi red hoods. Like, at least I got like half of my first, you know, pull, I guess. I am picking on the right banner, yeah. Like, hey, look, there's Rapi. Yeah. No, that was, you know, oh god, that would have been like absolutely atrocious. Hey, that's the 4th one. And another 2. It's Tetra again. Look, I like Ade, but I'm here for Rapi. Yes, that's Rapi again. Or is it maybe another overspec unit? It's not overspec unit. Oh, that got us the 2nd one. Nice. Said I've gotten 2 out of 4. Only 2 more. I have like 400 more pulls or so. Actually. Hey. And it's an overspec unit. Well. Need to go for a moment. Stephanie, case of stream luck. And that has gotten us to 3 out of 4. Yee. Oh, let's see. Is the next 10 pull as lucky? Now it's 3 SSRs, that would be it. No, it's 2. Now it's 2 Rapi. Hey! That was easy. No, fuck me. I didn't see the symbol. I looked away, I thought I saw the symbol. I looked away. I looked away for a moment. Yes, now this is what's. Is this? No. I got fucking bamboozled! I was waiting for the symbol to come up. Got 2 leasing unions. Neither of them are who I wanted though. Let me look away for a moment. That's what happens when you skip. Man, how many? I've got like 1 SSR and like every 10 pull for like what? 10 pulls? Maybe an oversaturation of like 6. Gotten so many like gauze, but no, this is an overpull. Well, my luck streak runs out. It was bound to run out. Now we're like going to the dry spell. Like, I'm betting we're running into a dry spell. Hey, well, I was lying. Turns out I was getting. Yeah, it's only 1 more.
Ah, come on, come on. Yes! Ah. Now to say for the new Red Hood, that's definitely coming, and I'm not coping about there's definitely a new Red Hood coming somewhere in the future. That's why all of this is safer. I didn't even go below 100k. It's like, how many puts did I like need to go for like all 4 copies? It's like actually incredible how little I needed. Now that I think about it. Yeah, that's like Phantom, she's also like new. You give Bullet a break. Only reason she's getting such preferential treatment is because she's Red Hood, because she has Red Hood in the name. That's about it. I love Red Hood, and you know, it's like great to know that, you know, my favorite like NIKKE character is the only one that has canonically died. So, you know, I feel fucking fine. This was honestly like a bit off stream, like I actually didn't think I would get like 4 copies so easily. Because I remember Red Hood like took a long time until I got all the copies I wanted. But before I didn't even want any copies, I just, you know, pulled for as many as I could. What did I end actually up with? I have actually no idea how skill works. I have like a weak understanding, like no deep understanding. I've kept myself from away to, you know, any kind of potential spoiler. I've like literally no fucking idea what's going to happen. I mean, outside of, you know, what like can be like inferred from bits and pieces we've already had. You know, learned in the past. I completely forgot about this one. Whoopsie doopsie doo. Increase max combination keeps. Well, that's not that bad. For, you know. Actually, that means I can get rid of this one. Yep. Sick. Yep. Get rid of that one. It's no longer necessary. That should be used to but yes. I really could. I can't like sleep like the last 2 days or so. Really anxious. What division has to call it? As I said before, like, I feel really anxious when I can't stream. That sounds bad, actually. I mean, I don't get out, you know. So this is the most social interaction I get. Yeah. That and social media, but you know, social media is just me screaming at an echo chamber because I fucking hate Discord. I'm not installing Discord. Can't make me. I think I also have like Monday. I've like not logged into. I haven't like logged into this game, so I've like missed 2 days actually. Incredible. You can like see like yeah, I've like not done any. Like I've not even done a single thing here. I mean, if I could have just gotten like not follow the rules. Anyway, it's time for a story. I still have no idea how you know Rapi Red Hood works. That was the idea. Yeah, I have a lot of things to do. Always. Sure, that's fine. Wow. 何を想像しているのか知らないけど、アニスとネオンも来て。はい？何か特別なお話でしょうか？ Yes. She has a critical heart condition. ええ。やっぱり話しておいた方がいいと思って。About what? The hierarchy of the wives?
Like, who's the first wife, the second, and the third? Okay, forget about the third. Nian is about, like, more like a dog, you know? It's like about who's the first and who's the second. And about how many treats Nian gets. 昔の私に何があって、 Ah, それからどう生きてきたのか。 I couldn't have guessed that. It's like, how could I have guessed that? きちんと話したことはなかったはず。あなたたちにも、指揮官にも。 I mean, to be fair, like, has anybody here told about the past? It's like, what the fuck was Anise? What the fuck about Nian? It's like, I mean, to be fair about Nian, like, you know, she's a spy. Said, I mean, she is a spy, you know. It's like nothing else to say. It's not even like self-proclaimed. She's like, she is like to report, as, you know, like, like, you know, it's all I had to. To keep an eye on them, you know. 何か買ってから行きましょうか。 Bring some snacks. とりあえずフライドチキンと炭酸水でしょ。 Are you black? だからおやつに甘いものを少しと。いいですね。 I did think it's actually kind of nice that they updated the sprite a bit. The other one like felt awkward. To be fair, I guess it was kind of like an in-between sprite they had like made, you know, between like the official release of her and, you know, like this one. So didn't like want to show her, you know, like official release thing, I guess. ああ、ラッピー。 Or it wasn't ready. It happens too. それによって買い物の量が変わってきますが。そんなに楽しい話ではないわ。ほどほどに準備しておいて。 As a developers, as a top browser, we've got to handle some quick maintenance issues. はい。お願いします。 If this lasts like longer than an hour, you do know like this is not gonna work out. おやつよーし。飲み物よーし。楽な姿勢よーし。お手洗いよーし。 It's incredible like how like you know, positive they are, and they're about to have a life story of like, you know, the Rapi. I don't think that's going to be, you know, very happy. やめて。 Should we turn on some music? いえ、必要ありません。ああ、アニス、そこのチョコシロップ取ってください。はいはい。クッキーは何買ってきたの？ラズベリーとピーカンナッツがあります。どっちにします？そうね。じゃあラズベリーで。その隣にあるのは何ですか？ああ、これ？パクチー味のポテトチップ。Fuck cilantro. ああ、私は遠慮しておきます。Honestly, what the fuck is cilantro? I don't know. 欲しいって言ってもあげないわよ。二人とも話を聞く気はあるの？ああ、ごめんごめん。準備はできたわ。Just so you know, preparation matters. We, you know, don't want any discussions during the story. 私も大丈夫です。わかったわ。どこから話せばいいか。ああ、ごめんなさい。これ結構歯ごたえありますね。はあ、続けるわね。私が持っている一番古い記憶。人間だった時の話から。Well, we have a smaller Rapi, bigger Rapi, then biggest Rapi. Yay, challenge! This is NIKKE, sir. We don't do happy pets. I mean, to be fair, to be, you know, a NIKKE, you kind of have to, you know, die. I mean, you can, like, you know, voluntarily be, you know, killed. I guess, you know. Normally I would put her like into the group too, but kind of like want to do this, you know, just like for this time. Normally I would put her in, but you know, not this time. I kind of want the two back together. Well, like, you know, NIKKE, you know, kind of fast, you know, die. And, you know, normal people prefer, you know, to get a burial than they die.
itself, you know, having a brain. I mean, to be fair, you can have a theory about your brain, I guess. I mean, it's just like, you know, I just say most people would prefer, you know, death instead of being, you know, reborn, quote unquote. So, you know, anybody that can turn into one, like, definitely had something has something has happened. But yeah, you can't, you know, you know, it's expected. You know, either you turned into one against your will or something like that, you know, it's like most common. Enter. Actually, didn't check who gives extra. Actually put you into the middle afterwards. Actually, kind of didn't need you. Well, actually, whatever. Oh, where are you? Oh, there. That should work well. I think I may have fucked up there. Whatever. Whatever. I said like directly into you know, after they like, you know, get themselves back into, you know, the arc. No, this is doing reclamation war, I guess, or shortly before it. It's the first reclamation campaign, shouldn't it be? Oh, it's the second one. I don't know. Yes. You know, normally these sports are named in, you know, either, I mean, to be fair, kind of like most, like some was named in like advance, I guess. Like, you know, like the unification war, you know, so yeah, like you know, whatever. Yeah. So, you know, like I'd expect like to be called, you know, like I mean, to be fair, like in the propaganda piece, like it would be very useful to call, like, you know, something like reclamation war, you know, like, you know, officially, you know, like nobody called the Livonian War in its time, you know, or like time of troubles, you know, nobody called that, you know, what it was during its, you know, run. Because, you know, it's just this historical term. It's not a historical term, it's a historiographical term, is that the right word? Historiographical, I think that should be the right term. You know, like a term you use like in history writing, you know, when you write history, when you like, it's an actual historic term used in history. Kind of humorous, which is like a historiographical term, not a historical term. Rose is a historical term. どのチャンネルも同じ内容ばっかり。Come on. アニメが見たいのに。Yeah, me too. ラピはアーク生まれだったわね。はい。じゃあ、わからなくても仕方ないわ。Also, like, this is... So this is like, you know, definitely like still before... 私たちの故郷はあの上にあるの。So this is like shortly after, like... You know, like... I mean, shortly, you know, quotation marks, because, you know, like, the...
Current time is like actually 100 years later, you know, like the main story is like 100 years later. It's like this, you know. It should be like, you know, like maybe a decade at best or two. 上ってお空のことですか？ Yes, sky. いいえ、地上というところよ。そこって危ないんですか？そうね。ラプチャーがいっぱいいるの。ラプチャーってあの怪物ですよね。そうよ。私たちは故郷を追い出されたの。今はそれを取り戻そうとしているのよ。中央政府の人たちが本当にたくさん準備したんだって。ニケたちが戦うんですか？そうよ。ニケってかっこいいです。人類のために戦う勝利の女神ってすごくかっこいいですよね。 Innocent small Rapi. ラピは本当にニケが好きなのね。はい。だって強くてかっこいいので。 Why is she in hospital? You know, I just realized, but she's like sitting in a hospital gown. That like, and she's talking to a nurse, you know, like, no, no good signs. かっこいいわ。ニケたちが私たちの代わりに戦ってくれるの。絶対に勝つはずよ。I mean, well, you were fighting with them, you know, last time too and didn't win. That's, to be fair. Not that, whatever. 勝ったら何かいいことあるんですか？ Well, it's better than losing. Because, you know, if you lose, you die. That's bad. You don't want that. そうね。いろんないいことがあるわ。See? Yeah, everything. Like, if you win, you hit the jackpot, you know. You get all the money, you get all the gods, you know. It's just like... What's bad about winning? ラピは本物の空を見たことがないでしょ？本物の空？そう。画面に映った空じゃなくて、本物の空。どういうことかよくわからないです。そのうちわかるようになるわ。すごく綺麗なの。本物の空って。へえ、そうなんですね。空には興味ないみたいね。さっきからずっと注射器ばかり見て。看護師のお姉さん、どうしても打たないとダメですか？ No, you will die. ダメよ、わかってるでしょ。注射もお薬も頑張った分だけ早く治るんだから。私、死ぬまでずっとここにいるんでしょ？誰がそんなこと言ったのかしら。この前聞きました。他の看護師さんと話してたの。かわいそうにって。死んだら全部終わるんですよね。 Yes. 死んだら病気ともさよならできますよね。 No. I mean, if you get into heaven, yes, but if it goes to hell, like... I mean... Even the angels still weep. I mean, even the angels and saints still weep in heaven, you know. So, I guess like this, I mean, is that a form of pain? I wouldn't say no, you know. ごめんなさい、ラピ。お姉さん。どうしたの？あれはどうなったんで？何のこと？あの時の地上奪還戦です。Lost. Absolutely fucking decimated. Dead. Every last one of them. まだ覚えてたの？何年も忘れません。そのせいでアニメが見られなかったから。どうなったんですか？ Lost. I mean, like, it's like, let me to be fair, she's like small. What the fuck do you mean years ago? How old are you now? 負けちゃったの。I mean, that's like, you know, logical deduction. If you'd won, you wouldn't be down here, you know. It's like my assumption, you know. そうなんですか。これからどうなるんですか？ You'll be dying and living down here. アークのお金がなくなって大変になるかもね。 How the fuck is money tied?
I like honest question. Like, you're closed economy. So I'm going to assume you're a closed economy because, like, what the fuck else would it be? Federal government, if it's controlled, shouldn't have any problem with money. I mean, to be fair, like, it's probably not talking about money of the central government. もしかしたらこの病院もなくなっちゃうかも。私はどうなるんですか？ You'll die. さあ、私にもわからないわ。今日のお勉強はこれでおしまいね。何か？いいえ、ありません。最近は何も欲しがらないのね。何かあったの？いいえ、別に。もうどうでもいいかなって。一生ここで寝てるだけなのに、何か欲しがっても意味がないなと思う。Does she at least get an education? きっと良くなるわ。そういう慰めだって。ごめんなさい。今日もお世話してくれてありがとうございます。ええ、ゆっくり休んでね。あ、そういえば。どうしたの？最近いつも怪我してるみたいですけど、大丈夫ですか？ No. Alcohol abuse. ちょっと運動に参加してるの。Okay, but for what? Study something cool? 運動？ニケの球団に反対する運動よ。うん？地上奪還戦で勝てなかったのは全部ニケのせいだっていう人たちがいるの。You know, normally it's not the Fulchers that get blamed, it's, you know, some, you know, higher ranking up. お金やいろんなものをたくさん使ったのに何もできなかったって。アークにお金がなくなっちゃったのはニケたちのせいだって言われてるの。No, honestly, how the fuck do you have a financial crisis in such a closed system? Like, to be fair, I don't know the economy of, you know, the ARC. Well, I know there's maybe stock market, which actually makes a lot of sense. There's probably one, considering the three big ones. No, there's definitely stock market here. ひどいことをする人たちがたくさんいるのよ。私はそれに反対する集まりに参加してるの。ニケは悪くないです。その通りよ。人類のために、私たちのために脳や体を捧げただけじゃないわ。Normally, if high up, you know, a high up takes a fall in general or something like that, you know? Or it gets swept under the rug, you know? Both happens. 正体のわからない化け物と命がけで戦ってくれたのに、あんなことをするなんて絶対に間違ってる。I think it's technically a population group, I guess. An ethnic group? Do I fall a racial group? A minority group, I would say. だから少しでも役に立てるように私も抗議運動に参加してるのよ。あなたにはまだ難しい話かしら。ラピは誰かが払ってくれた犠牲に値段なんてつけてはダメよ。 That's nice, but it doesn't really matter when you're in a higher position. It's like, yeah, you know, from a moral standpoint, you know, that's one thing, but, you know, when it comes to, you know, decisions you have to make, you know, like as a leader, you know, that's a completely different point. At that point, you have to actually kind of think about these things. I mean, they shouldn't be, like, purely leading by that, but, you know, still. Ignoring them is also bad. Could also because they're morally, you know, bad. そのこと自体がもう何にも変えられないものなんだから。はい。じゃあ、また明日ね。But, you know, as a personal, like, thing, absolutely, but, you know, personal thing and, like, ruler, you know, what the ruler has to do are always two different things. Rating. Watching a news report inviting crackdown for protests. Obviously, it's Renault's name on the list of fatalities. How the fuck did she know her name? Yeah, I'm just asking. They killed the nurse. Unbelievable. You know, it's funny to think the fact that, you know, she went from an AR to MG, you know.
answer to getting more powers, you know. What I need is a bigger gun with a bigger magazine. I mean, to be fair, technically. What gun, like, what AR, like, did she use? What assault rifle did she use? What was the caliber, you know? I mean, to be fair, it's a 7 dwarf gun, so, you know, it's definitely, like, you know, bigger and more powerful. Whatever standard issue NIKKE gun she got. I mean, it probably wasn't standard issue, but, you know. Several years later. Chapter 15 is working with Talentum to get resources as they need to recoup their stock market losses, and Syrian goats the raptors to rally stock values for us help Nazis. Yes, as I said, I was like immediately thinking of a big three when I thought about, like, you know, like the stock market, like that. There's definitely a stock market, you know, like in the Ark. There's definitely like a more normal economy, which like feels kind of weird. Like this is an extraordinary, you know, situation. You'd think there would be a bit more central government control of the economy and everything, but apparently not. Apparently not. It's free market economy in the post-apocalypse. The flight is, hey, LF is a pretty good strat in, you know, Victoria 3, you know. So I'm just saying, you know, maybe they played a lot of Victoria 3, you know. Mama. そうか。じゃ、注射を打とう。はい。何か欲しいものはあるかな？ Chocolate. ありません。そうか。Man, this girl is empty. Yeah, she's like 9x. 116 chamber and 5.56. I mean, it doesn't really matter. It could be like, you know, like chamber with like a big round. And I don't think it would, you know, like eclipse the snow dwarf. Like one of the 7 dwarfs things. You know. I'm just saying. We're just. はい。もうすぐこの病院はなくなるかもしれない。Ah, shit, she's gonna die in like some alleyway, isn't she? お金を出してくれていた人たちも地上奪還戦後の不景気で苦しくなってしまったらしくてね。It's incredible, you know. It's a little military industrial complex, but you know, it's also like a normal like economy, which like feels like kind of funny. そういう人たちからの助けだけでやってきた病院だから、もうどうしようもないそうなんだ。そうです。君が行ける場所をあちこち探してみたんだが、家族も親戚も見つからなくてね。わかってます。養子の受け入れ先も見つからなくてね。Is that a star in her eye, or am I just looking wrong? That looks weird. No, I guess it's just like the reflection in our eye that makes it look like it's a bit edged. So, you know, no, it's just a normal looking. Just the like reflection down here, like, you know, like this light, this white one. That makes it look like a bit like, you know, it's a bit like a star thing. But no, it's like just a normal round one. 病気があるからですね。Yeah, nobody wants to adopt, you know, actually, I guess there will be probably a lot of couples that would want to adopt one on, you know, let's go on like, I don't know, TV or something like that. You know, like go on a show, say, oh, we adopted this terminally, you'll try, you know, like PR, anything like that. 転院できる病院もなかったんですね。ラピー。はい。臨床試験を受けてみないか。君のような難病の患者を対象にした新しい薬が開発されたらしくて。How long has she been here? She's been here for a few years since the reclamation war. Like, how old is she? Like 10? かなりリスクがあるらしいんだが、代わりに試験に参加する病院はたくさん支援を受けられるそうなんだ。君がそうしてくれるならだが、この病院も続けられるかもしれない。いや、
忘れてくれ。すまない。私はなんということを。 Yeah. Really forcing a child into clinical trial. 早 To be く fair. 片付けて休みなさい。 To be fair, you know. 変なことを言ってしまったね。 I think she's internally dead anyway, you know. 受けます。受けます。それを。そうか。すまない。先生、なんだ死ねば苦しくなくなりま。ラピー、君はまさか。楽になれますよね。私にもわからないよ。 Achiever. Ow, very reassuring words, but you know, at least it's several years later. Well, now she has to be a teenager at least. Like, if she's not a teenager now, I'm just going to, you know. 病状が改善している。回復している。ラピー。 Only took, you know, years. よし、これは初めてのケースだ。これでもう少し支援を引き出せる。ありがとう、ありがとうラピー。君は病院の救世主だ。 Yeah, and she's, you know, dying there. I mean, Robbie points at the TV with trembling hands. The TV, person in military uniform, and another in a suit are debating. この前迫害されていたニケたちが地上に脱走しようとしたらしいんだ。 So the Goddess Fall incident thing. Yes, I mean, 中央政府が yeah, そのニケたちの乗っていたエレベーターを壊そうとして事故が起きたんだが、エレベーターがアークの中央へ墜落しそうになって危うく大惨事というところで乗っていたニケたちが自爆してそれを食い止めてくれたんだそうだ。 yeah. That's that incident. とても気高い行いだよ。ゴッデスフォール事件と名付けられて追悼に来る人が未だに大勢いるそうだ。その影響でニケを迫害する人たちの勢いはかなり弱くなったらしい。 Well, it's kind of, you know, hard to justify your hatred after that, you know. テレビでもニケの権利を強くするべきだという人たちと Was retcon to be 70 years before the current time. As I said, like, you know, I've been, like, you know, trying to keep it myself away from it, so these, like, as many spoilers as possible. I've, like, seen a few, like, you know, images, but that's about it. If I don't know if, like, you know, it was a fan-made even, sort of images. ニケたちが昔のように称えられることはもうないとしても、言われもなく憎まれるようなことはなくなるかもしれない。話が長くなってしまったね。いずれにしてもラピー、君のおかげで希望が見えてきた。もう少し頑張ってくれ。 I mean, to be fair, you know, like, depending on the disease, you know, that may be, you know, the reason why she still looks so 今 young, 日もよく頑張ってくれた。 despite the years. 何かあったら指先のボタンを押すんだよ。いいね。 Doctor leaves the room, a joyful expression on his face as he flips through a chart. Tick tick. I've been finally pressed the red button on their fingertips, but no one comes. Uh-oh. The entire night, the tapping of a plastic button is the only thing which echoes through the room. What does this mean? Was it a ruse? Or was, you know, I don't know, the button not working in the first place? Or does just nobody want to take care of her? I don't know, maybe there's nobody to take care of her either. So, I mean, that could also work. バイバイ。 Also be the case. 頑張りました。褒めてください。 Next stage. I forgot to buy the things. Several years later. So it's like, okay, how many several years have we had now? I mean, to be fair, several years could mean like anything. From like 1 year to like 3 years, I guess, you know, like from like 2 years to like 5 years. Or like 10. To be fair, like, I think like it's been like 3 years or so. Like, it's like, she looks more like a, you know, older teenager than, you know, fully grown woman, as I say. はい。
体の調子はいいと思います。そうか。ラピ、はい。君は完治した。おめでと Congratulations! Yay! Did she ever get an education though? It's an important question because I haven't seen any. う。退院の手続きを進めよ病気が治ったんですね。う。そうだ。これからどうなるんですか？ You go and live your life. Would be really fucking funny if she dies right after. 生きていけばいいんだ。That's definitely what's gonna happen, isn't it? She'll like get out and immediately be fucking like die, like get into a car crash or something like that. And just immediately like something bad is gonna happen to her. 普通ってどうするんですか？やりたかったことでもやればいいんじゃないかな。I wanted to be sous chef. Or the hell I call や it. りたかもうできなくなりました。この病院は移転するんだ。いや、移転ではないか。も Restructuring. っと大きくて広い建物に建て直すことになってね。正確には病院ではなくて研究施設というのかな。君が積極的に治療に協力してくれたおかげで新薬の効果が証明された。そこで他の新しい薬を研究させてもらえることになったんだ。びっくりするような資金援助も受けられる。私はある意味再出発するつもりだよ。ラピ、君も再出発する時ということだ。She just has like no relatives. Like, are you going to at least give her some money? You seem to be swimming in money as someone, 君の住む場所は探しておいたし、お金も十分に送っておいた。それを使って君も何か始めてみるといい。She turns into like a streamer and like dies of a heart attack. 何かって。Doing a streamer career. それは自分で考えるんだ。君は若いし、お Yeah. 金も十分。Splurged on a fast car and drive around. Well, she probably like, gets no, driver's license or. Are there even cars in the Ark? I mean, probably. I mean, definitely. That thing is massive. 私も先生と一緒に。今までありがとう、ラッピー。元気で過ごすんだぞ。今までありがとう。Oh, shit. I mean, you could argue. I mean, it's a shame. Seems the doctor doesn't want her to, either. Do you think if the nurse was still alive, she'd be taking her in? I mean, probably. Maybe. Is she even fully an adult? Who the fuck put her in the hospital in the first place, though? Was she, like, born there? I mean, it was probably, like, placed then, It's questions I need answers to. In before she's just, spontaneously moved into existence. Hey. I'm pretty sure that's just like a picture of that like famous like that one street in like Tokyo, like the one with like all the people running around. But I swear I've seen this exact same photo like thing. Happy walks off. Rushing onto a piece of paper in her hand, as if it was a priceless artifact. In the cipher letters and numbers are Please tell me she had an education. Please tell me she can read. Did you literally give a child which can't read like a piece of paper? It's like even like he's the doctor is incredibly like messy handwriting. Or she's literally can't read. Is that because it's messy, or is it because you can't read it all together? I feel it's made of something in her pocket. And pulls out a card, but just a mixture of black, white, and gold. I began to notice. Can she like read? I hope you can read. And just the address, Entirely unfamiliar to her. All banks for Claire, and throngs of people
Shuffle busy past. Did she not even like get shoes or something like that? Like, is she like literally like standing in like in a gown, hospital gown there? I will approach this man to ask how to treat the dress and use the card. The man does not turn around. The man still does not turn around. I notice something inserted into the man's ear. Whatever it is apparently being used to block out any outside noise. I approaches to tap the man's shoulder. He walks off to meet up with what appears to be friends of his, laughing and chatting amongst themselves as they head off. Rapi looks around once again. No one makes eye contact with her. He's unable to approach anyone. As they all either have something plugged into their ears or busily moving about. God damn it. Busily. Rapi walks aimlessly. She keeps walking. After a while, how would she even know what it is? Even to be fair, like if she actually knew at least their dress, she could talk, ask people where it is. After a while, her feet start to hurt. She takes another glance around. Please tell me she has shoes on. It's like if she's walking on asphalt on the streets, like on her feet, like those feet are gonna like get infected. She's gonna die of a fever. Everyone is wearing shoes. Looking down at her own feet, she's barefoot. She begins to walk again. Oh, she's definitely getting affected with something. And comes across a large crowd gathered together. They're excitedly shouting something. She gets closer towards them. Oh, is she going to be like, a casualty of... Oh, is she going to be caused in the crossfire? That would be funny. Hope doesn't understand what one was saying. All the people who gather stand without anything in their ears. She approached the stand to ask for help. Bang! Explosion ring out, causing the surroundings to shake. For a brief moment, Rapi feels dizzy, and then collapses. Oh, she's actually going to die here. Are they literally using explosives? She's literally standing in front of you with a hospital gown, like, I don't think. Aubrey crouches down. At the same time, she looks at the person who has been shouting at her. She lies motionless on the ground. A pool of strange color liquid forms underneath her. Aubrey instantly turns around and runs. Oh, bullets rain down upon Rapi. She stays slow as she possibly can. What? Are you literally like firing? Look, my man. I think if she was a NIKKE, you'd be seeing it. Bullet grazes her arm, causes her to stop. Bang. She collapses. It's just... it's fucking incredible. The negligence of like everyone's part towards this happening. Incredible. I mean, maybe if she's lucky, she, only ends up in the hospital again, instead of being dead. But let's be realistic, she's dead. Girl is dead. Probably get sent to NIKKE. Man, the person that shot her must feel like really shitty once he finds out. Whoops. Shot a human. Whoops. Oopsie doopsie. He'll feel shitty about that.
理想のあなたはどこかしら？ないわ。容量がこれしかないんじゃ自我なんてまともにあるはずもないか。そうとなればボディマップの作成も必要なしと。量産型ボディの中ではこれかな。よし、問題なし。妊婦にデータ注入開始。 Okay, so like if you have no sense of that, you know, just like get put into mass-produced model. I mean, that makes sense with, you know, a Rapi, where she would then get put into one. どれどれ。基本戦術パッケージと地上常識パック、ラプチャーデータパック、それから Literally injecting knowledge into her. 何これ、常識レベルが低すぎない？ Look, she spent her life in the hospital, but didn't even teach her to, you know, read and write, which is incredible to think about, actually. She spent, like, years there. She was, like, a little child, you know, like, essentially, you know, like 5 or something like that. And nobody, like, had the spare time to, you know, teach her how to read and write. Or, you know, basic addition. 箱入りだったのね。 Some shady hospital. デモに巻き込まれて命を落とすなんて人生何が起こるかわからないわね。 Life is Strange is another game. 常識パックどこにあったっけ？あったあった。これも注入。残りはこれで終わり？どれどれ？脳の摘出チームに引き継いで。よし、終わり。 Guarda. Up open size. Yeah, she is mass-produced model. RR15436 Some reason, Rapi knows that serial number being called or is referring to her. はい。気分はどうだ？よくわか。そうか。それが普通だ。準備しろ。 I'm sorry for clicking so fast, like, kind of, I'm just streaming. Whoopsie-doopsie-doo. 行くぞ。どこにでしょうか？ Scott brusquely tosses a USB stick to Rapi. 確認しておけ。作戦内容はそこに全部書いてある。はい。 I'll be connecting the USB to her body, so I'm knowing exactly what to do. Eyes begin to glow. 資源採取任務の内容を確認しました。私の任務は運搬作業ですね。そうだ。運べる分だけ背負えばいい。それだけで十分役に立つ。了解しました。よし、質問はあるか？ありません。変わったやつだな。どういう意味でしょうか？大抵はそこで何をするのかとか、危険なのか安全なのかとかいろいろ聞かれるんだ。入力された知識と実践は違う。それにお前は適応する間もなく実践投入だ。怖くないのか？作戦中の指示はないということですか？指示はする。少しでも生き残る確率を高めるためにな。でしたら。Those are funny looking guns. I like magazines, you know, like a little this way. They look funny. Yes, I played with P90 CSGO, but don't blame me. I have no shame. I have no shame having used a P90. If I was still playing CSGO, I would still be using a P90. Fuck all of you. I feel no shame using a P90. I will never feel shame. やるべきことはわかるでしょうから。指示をしていただけるなら問題はありません。そうか。わかった。本当に変わったやつだ。大丈夫かな？ An oddball on that between I forget what I was saying. ダンスの相手が多すぎて困っちまうな。I still don't know what happens when that bar is filled. こんなものをいつも。 Better question is, do I care? Probably not. Realistically not.
I haven't. リスクハイリターン。 Yeah, I couldn't buy. Whoops, those things we need to, progress. 部隊 0910F からアークへ地上に到着。現時刻より資源回収作戦を開始。 All the squad mates are going to die. Like, they're going to die. I already can see it, There's a part 2 to this, so people need to die. ほら、みんな行くぞ。 There's too much. 警戒を緩めるな。 There's too much time for everybody to survive. Then mass produce NIKKE walk along the surface. Now the word is spoken for well until ねえ。 she's blue. Blue. She's red. She's blue. Whoops. She's red. She's blue. This is just like my Pokemon. おーい、そこの新入りさん。私のことですか？ No, she's speaking to one on the right. そう、あなた。今日ニケになったばっかりなんでしょ？それで初任務？ I mean, that would be the logical conclusion, yes? これはもしかして死後でしょうか？まあ、そうなるけど。作戦中の死後は禁止されています。隊長、そうなんですか？そうする余力や元気があるのはいいことだ。その代わり大声は出すな。だってさ、死後が推奨されていると理解すればいいでしょうか？そうだと思うけど。 Rapi, are you autistic? わかりました。雑談を開始します。Oh god. 改めてニケになってみてどう？まだよくわかりません。そう？私はすごく嬉しいの。Oh, she's dead. She's dead of undead. 私も今日ニケになったんだ。Oh, she. あなたとロールアウト日が同じだから双子の姉妹って言ってもいいかもね。She's dying. Like, she's horrifying. She's going to die in a horrifying way. She's going to be split in two. 今日がニケになった最初の日なのですか？そうよ。子さんの方かと思いました。私もだ。ふてぶてしいやつはたまにいるが、お前ほどのは初めてだ。お褒めの言葉、嬉しいです、リーダー。ほら、大声を出すな。ラプチャーに気づかれたらまずい。はい。とにかくよろしくね。名前は？ RR15436 です。本当の名前は覚えてないの？私はセイラ。ラピと言います。タメ口でいいよ。同期なんだからさ。Oh, she. ね？ Oh, she's dead. Like, yeah. I mean, I should have, seen the coming, considering we don't know any Sarah in, the future. She's dead. She's gonna die. はい。 I'd be surprised if she survives. タメ口でいいって言ったよ。うん。よーし。じゃ、友達になった記念にさ、今日の作戦が終わったら一杯どう？お酒の飲み方は知らないわ。何言ってるの？そんなものないって。口の中に入れて飲み込めばいいだけだし。できるでしょ？約束だからね。リーダーも一緒にどうですか？久しぶりにそれもいいか。じゃあこの際だから。 If you're talking about drinking, I do have some thing of myself, which was actually planned for, like, if I can stream tomorrow, the second part of, me ranking all the skins, which is probably going to be 5-part at the rate I'm going. Well, 10-part, more like it, if they got 100 skins outside, and there's, like, still over 1,000, it's 1,000 still left. Ah, but that's neither here nor there. わかってますって。お酒を飲めるだけでも感謝感激です。 Yeah, you will get, like, beer. And really cheap vodka. There are slowly approaches Rapi and Disperse. 実はさ、私も飲んだことないんだ。 Wait. 人間だった時はアルコールにアレルギーがあって飲めなかったの。 How the fuck are you allergic to alcohol? How, like... I
mean, to be fair, it can be technically allergic against anything as long as it's like a foreign object. I think it's like a foreign substance, you know. The body is. I mean, it doesn't need to be a foreign substance. The body can be allergic against itself. Which is really, really fucking bad for obvious reasons, because it means your body's killing itself. You know? And not in a metaphorical sense, but like in a literal way. It's bad when that happens. でもニケはそういうのないから絶好のチャンスでしょ。 She's gonna die. In a horrific way. Sorry, Rapi, it's necessary for character growth. 飲んだことがないの。そうよ。知らないことをなぜしようとするの？ Because it's fun. 生まれ変わったんだもの。挑戦してみなきゃ。そんなチャンスなかなかないでしょ。 I mean, to be fair, Rapi hasn't tried out anything. You know? Outside of watching cartoons, you know, like anime. You know? God, do you think like Rapi's no otaku? You know? Or just deep down. ところで、あなたはなんでニケになったの？ Crossfire in a protest. 銃で撃たれたから。 I got shot. 撃たれた？どこで？アークで？そう。何してたらアークで撃たれるわけ？ Walk into the protest. まさか、あれ？裏社会で生きてたとか？ God, that would have been so much more. That would have been so much less tragic. デモに巻き込まれたの。ああ、それはかわいそう。私には聞かないの？何を？どうして私がニケになったのか。聞く理由は？お互いのことを知るためによ。知って何か役に立つの？隊長、チームワークの形成を拒否するメンバーがいます。教育は任せる。好きにしろ。はい。今日の飲み会でたっぷりお話ししましょうね。 She's gonna die so fucking hard. 人間だった時の話、たっぷり聞かせてもらうから。 Like next, you wanna tell me she's like, you know, close to retiring, you know, wants to buy like, you know, like a seaside, you know, like a lakeside manor, you know, with a family, you know, retiring. This girl is gonna die. 逃げたくなっても追いかけるからね。 FYI. 覚悟しときなさいよ。 Ooh. I can't believe Blue's gonna die. 1,000 yards there. Notebook. Buy that one too. I only owned 4 and that's honestly like not that necessary. But it only cost me like what, 100 like gems, you know. I can make that back in a day. It's not that, you know, massive of a cost. It's not gonna bankrupt me. It's not gonna bankrupt me. 乾杯する気力も残ってない。勝手に飲め。 The grizzled leader. Yeah, that's one of the. She's gonna die, like, you know. It's like, I think that's pretty 何言って clear. るんですか。全員生存で目標も超過達成できたんですよ。ちゃんとお祝いしましょうよ。まあな。地上から帰ってこれるのも珍しいんですよね。全員生き延びたんですから乾杯しないわけにはいきませんって。わかった。 Oops. Squad 091 10F sits around the table with cheap drinks and snacks, chatting noisily amongst himself. Vietnam CS setup G1, night of mission being a success. Midst of the commotion, Robbie quietly sips the drink before saying a word. ひどい味。ラーピー。いやー、見事な腕前だったわね。お手本見
みたいな姿勢でパンパンパンって。人間だった時はプロの殺し屋だったりした？違うわ。じゃあなんであんなに上手に撃てるの？ She's nothing in her brain. わからないわ。まあそうでしょうね。わかんないこともあるよね。じゃあさ、人間だった時は何してたの？何してたというのは何を言えばいいの？ほら、仕事とか勉強してたこととかそういうやつ。何もしていなかったわ。 Girl. 趣味は？ないわ。 She was in a, 食べ物は？ she was stuck in a hospital, don't expect それも anything. ないわ。理想のタイプとかそういうのは？わからないわ。ああ、オッケーオッケー。まだそこまで仲良くないからってやつね。壁を作りたがるタイプってことか。 Well, I think that counts with the fact that, she's never been, interacted with other humans naturally. 覚悟しなさいよ。こう見えても私結構。 No, she's definitely dead. Bang. Is that suddenly some sort of head slamming onto the table as she falls asleep? What? Somebody got drunk. コップ半分で酔いつぶれたやつは初めてだ。 Half a cup. Oh, gee. いるのかどうかもわからんやつと、うるさくてしょうがないやつと、妙な新人どもが入ってきたもんだ。ラ Yeah. ピは何色が好き？特に何も。じゃあ赤はどう？似合ってると思うよ。そう。 And now Robbie's favorite color is red. ラピは将来何がしたい？ That was like the emotional bonding time. さあ、 She's gonna die in like a chapter or two. 私はね、やっぱり秘密。 Oh. ちゃんと答えてくれるようになるまで私も教えてあげない。聞きたかったらちゃんと答えてね。 Yeah. 私の話、涙なしには聞けないわよ。 I'll be honest, I don't think it's going to top Rapi story if I'll be honest with you. ラピって人間だった時に旅行はしたことある？ないわ。行ってみたいところは？ It'd be for they have the same story, we were both like in the hospital. For their lives, all their lives. さあ、わからないわ。冗談でしょ？行きたいところくらいあるんじゃない？ I wanna go to the moon. わからないわ。The moon! ねえ、ラピ。何？負けたわ。あなたの答えを待ってたら私の話を忘れちゃいそう。今日は戻ったら一晩中私の話を聞かせてあげるから。耳の穴きれいに掃除しといてよね。 She has 0-3 and she has 0-2 on her chest. There you can also see up there. Oh, how did I notice that before? I've actually not looked at them. おやつと飲み物もたっぷり準備しておいて。あ、お酒はダメよ。いいわね。 It's because you can't. It's because you're lightweight. 今日は徹夜決定だから。状況終了。部隊長に報 Oh, 告。 she's gonna. ラプチャーの全滅を確認。 Oh, Siren is 次の is 行動を gonna 指 die. 示してください。 She's dead. 命令待機中です。
次の指示を。Happy looks around. Nikke bara is like scattered everywhere. They're all dead. We must not in search of any survivors. Scott Leader's entire upper half is gone. 2 Nikkes have been decapitated. A big glance at our bodies lying on the ground. Sarah's now to be seen amongst them. We stand in front of the 2 Nikkes without heads. セイラ、私はずっと病気生まれてから一度も病院の外に出たことがなかった。病院が私の世界のすべてだった。病気が治って初めて外の世界に出た日に死んだの。だから何も知らない。自分がどういう人なのかもわからないの。何をしたいのかもわからない。ごめんなさい。質問には全部答えてあげたかったけど、本当に言えることがなかったの。あなたの話聞きたかった。他の人はどう生きてきたのかいつも気になってた。でも何を聞けばいいのかも私にはわからないの。悲しい。See, I said, you know, I was gonna die. I knew it was gonna happen. Which, to be fair, you know, very obvious. The death flags were where. The fact that, you know, Rapi never mentions anything about them. You know, the fact that we have now met them. I mean, to be fair, you know, we could just, you know, just not have been like friends or anything like that, but, you know, still. You would expect a bit more, you know, so I'm saying. That's all I'm saying. Ah. I guess like the rest of part 1 is, you know, like not going to be that long. I thought that story altogether would be like longer. Maybe part 2 is longer. Who knows? Who knows? Well, I hope at least. I mean, to be fair, it's like only a life story. Like, it's probably the second part that's like full of like sort of I guess. I hope. We stand in front of a vending machine. She enters her name, RR15436. Wow, Splendorman comes out with a funk. She picks it up and heads to an empty seat in the cafeteria. Voices can be heard all around her. 自販機に入力してた名前を見たもの。 RR15436 って頭を持って帰ってきたって子。そうそう、すごいわね。よくあんな平然と食事ができるわよね。3つも持ってきたんだって。5つじゃなかったさ。3つじゃなかった？本人に聞いてみる？聞いちゃおっか。一人みたいだし。 Oh, she brought like back the heads of her teammates, I guess. Would make sense, you know. Rapi takes a bite of a Splendorman bar. Swallowed it roughly in a spot, taking a bite when 2 mass-produced sneakers sit down across from her. RR15436 ってあなたでしょ？そうです。 0910F 部隊にいた？はい。資源採取で全滅したっていう。あなたが生きてるなら全滅じゃないか。それはそうと頭を持ち帰ってきたんでしょ。5つだっけ？それとも3つ？3個です。本当だったの？すごい。でもなんで仲間の頭なんて持ち帰ってきたの？ニケは脳さえ無事であればボディは再生成して生存が可能です。それで仲間の頭を切って持ってきたってわけ？よく食事できるわね。 Well, I mean, they probably had their heads already cut off. 食事と頭部を持ち帰ることにどのような関係があるのかわかりません。Just do it and don't, you know, ignore her. いや、だってよく考えてみなよ。さっきまで笑ったり喋ったりしてた仲間の頭を切り落としたんだよ。I mean, it was to save them, you know, not to kill them. なんとも思わないの？生きていてほしい。そう思いました。食欲失せない？はい。
食欲は減退しません。私には無理。それで表彰とかなんとかされたんだって。はい、表彰を受けました。それってもらったら何かあるの？ I mean, you can't sell them. 配属先を希望する権利を与えられました。報奨金としてクレジットも授与されています。クレジット？どれくらい？2000万クレジットです。Why? 最近はニケの扱いも良くなったって聞いたけ Yeah, ど。 yeah, what the fuck, 20 million? Like, I want fucking 20 million. ねえ、あんたさ、本当に3人分の頭なんて回収してきたの？ You need to pay like how much does a NIKKE cost, you know? はい。あんた以外全滅した状態で頭が無事だった仲間3人分の頭と体を切り離して、それをブレインシェルターに入れて7日間もかかる距離を一人で移動してアークに帰ってきたってこと？はい、その通りです。ラプチャーには会わなかったの？交戦は回避しようとしましたが、12回は回避できませんでした。全部勝ったの？一人きりで？はい。そういうことね。あんたいくら功績に目がくらんだとしてもそれはないでしょ。どういう意味でしょうか。I'm sorry, I think she's actually too innocent to do that. Like, I'll be honest with you, she's far too innocent to do that. 作り話ならもう少しうまく作らなきゃ。Well, reality is stranger than fiction, as I say. 私は作り話をしていません。正直に言いな。作戦前にあんたが部隊のみんなを殺しちゃったんでしょ。それで3人分の頭だけ持ち帰ってきたんでしょ。功績目当てにさ。ちょっとどうしたの？だってどう考えてもおかしいじゃない。冗談にも程があるでしょ。ゴッテスかなんかのつもり？ふざけないでよ。 Ouch. Somebody has like issues. 英雄になりたいなら正直でいなさいよ。汚い真似なんかしないでさ。本当かもしれないじゃない。こんな話が本当だと思うの？おかしすぎるでしょ。確かにありえないとは思うけど。そうでしょ。この子が嘘ついてるのよ。私は嘘をついていません。そりゃあんたは証拠がないからどうにもならないけどさ。Yeah, it's kind of how these things work. This is kind of how human society works at large, you know. That's a discussion for another time. あんたに殺された仲間がかわいそうじゃない？ねえ。 Oh, now she's getting stand up. What the fuck? 仲間の顔は覚えてる？名前は？どんな子たちだったのか思い出せる？ Nobody does know how to respond to the situation. She's never been taught. There's no part in her nymph for scenarios such as this. She's cited for her instincts. ちょっと急にどうしたの？どうかしちゃってるわ。教官 Ow. With crisis response. それが初めて自分から何かをした日の話。暴力で飾る記念日ですか。それでどうなったの？ニケ同士の喧嘩なんて今でこそよくあることだけど、構成官に送られたわ。構成官？なんと。I mean, who knows? You know, maybe the rehabilitation center back then was different, better. You know, maybe it was a place of fun and whimsical things. Who the fuck am I, like, you know, like trying to, you know, fool you? It's definitely like just as bad now as it was back then. Who knows? Maybe it was even worse.
民が望む勝利をもたらすこと、それが王の責務ですわ。 You know, heartless machines. We are friends and we must work with them for a better future. NIKKE. This ad is brought to you by Tetraline. Beställ blank efter tvilling on ball. Men Carla beyond for us. If I'm feeling guilty for striking someone. She feels elated. Throwing hat will of phone an elect node for the first time. 他のことだってできるかも。おい、静かにしろ。リオ？あの CM の後に出てくるんだよ。静かにしやがれ。Pretty music plays from the TV. Bob returns again back to the screen. A woman in flash outfit dances and sings with a wide smile. After about 20 seconds of her routine, the woman disappears and an ad for vitamin supplements begins to play. And turns her attention to NIKKE who had spoken earlier. リオは本当にプリティが好きなのね。ああ、大好きだ。元気が出る。I'll be curious to stare at Rio, unable to take her eyes off of her expression. Entire face being with joy and excitement. 何見てんだよ。殺されてえのか。やめなさいよ。ここで騒ぎを起こしたらどうなるかわからないわよ。あなたを見ていると殺されるのでしょうか。そんな風にずっと見てたらな。どのような過程を経てそのような結果が発生するのでしょうか。1、お前が私をずっと見る。2、私がカンカンに怒る。3、お前が私に殴られて死ぬ。1から2への移行が理解できません。Poor Rapi. A lack of social interaction leads to this. 理解できないならそのまま見てな。自然とわかるだろうからよ。ごめんね。私が代わりに謝るわ。はあ、わかんねえみてえだな。はい、理解したいと思っています。じゃあしっかり理解しろや。 You bum rushes Rapi. Not being stiff, he punches Rio on the chin. Then she falls to the ground with a heavy thud. まだ理解できません。もう少し続ければ理解できるでしょうか。The best thing is she isn't saying this in a mocking way, she just genuinely doesn't understand, you know. She's like, what, 20 years old and trying to understand the world now. てめえ。 Like, literally, like, you know. 覚えてろ。よ。リオ？リ I think she's out cold. オ？もう気絶しちゃったわ。大した腕前ね。あなた、名前は？私はウェンディ。そっちに倒れてる子はリオよ。Bandage man. Bandage man. Bandage man. Always like flexible when she like moves. Interesting. RR15436 です。Any sign looks at Rapi with a faint smile. Smile Rapi can't fully make sense of. ラピと言います。ラピね。そう。よろしくね。同じ量産型だもの。敬語はいらないわ。Rapi understands what she meant by あ that. なたたちはどうしてここへ？まあ、初対面でそんなこと？ No, I don't think she even knows the concept of that. 趣味は、行きたいところは、将来やりたいことは。こんな積極的にアプローチされるなんて初めてだから困っちゃうわね。そういうあなたこそどうなの？私？ええ、そういう時はまず自分の話からするものじゃないかしら。私は話せることがないから。それじゃあ交換にならないわ。Well, it's not because she doesn't want to tell you, it's because, you know, there's nothing to tell. 本当に話すことがないの。趣味はない。行きたいところもない。将来したいこともない。私には何もないの。脳の洗浄でも受けたの？うん。
私にはただ何もないだけ。まさかそんなことあるわけないわ。人間である以上何かはあるはずよ。私はもう人間じゃない。ニケだから。あなたって面白いのね。 Funny. ここから出るまで退屈しないで済みそう。 Honestly, how the fuck did she get in here? Like, I don't like it while she's in here. She's fat too, you know. Kind, sweet, you know. If you see such a person behind bars, you ask yourself, what, who the fuck did they kill? Because, like, you know, see, you can't guess why Rio is in here, you know. She got into the fight, you know. That's logical. But how the fuck did she end up here? You know, that's very questionable. You know, it's just how does the saying go, you know? Like, you know, be very of a man that is old and professional men normally die young, you know, so that kind of thing, where, you know, it's like such a nice person, you know, normally doesn't end up here, you know, which is weird, because it means they did something. どうして？何か面白いことがあるの？ Oh god, Rapi. そうよ。私の目の前に。 I don't know how looking at Rio is, you know, interesting. She's just laying on the floor. Oh, you meant Rapi. That's sorry. Sorry. こんなものをいつも。少々お待ちを。すぐに終わらせますわ。 Look. This has not been the best. 私は絶対に負けません。そういう時は大丈夫って言うんだよ。平気ではないのに嘘をつくの。そういうのをさ、社交辞令って言うんだよ。とりあえず頭の中に入れときな。何も考えずにただそう答えりゃいいんだ。わかった。突然だけど抜き打ちテストよ。歩いていたら誰かに足を踏まれました。お前死にたいのか？ Oh god. Oh my god. This bitch. Oh god. リオが変なこと教えたでしょう。そういう時は大丈夫って言うのよ。 So teaching her like she's a また child. その言葉。魔法の言葉の一つね。自分は気にしてないように見せながら相手には自分で振り返らせることができるの。防御も攻撃もできるってことよ。会話に防御と攻撃が必要になるの？ That's a great question, actually. どう言えばいいかしら。マジでイライラしてくるな。It's called social interaction. So, you know, because like they're vipers, snakes, you know, metaphorically speaking, snakes, people who use their words to attack people. 何があったらこんな何も知らねえやつが。Someone that lives their whole life in a, you know, hospital without anybody else, you know. Only what she got. How the fuck did she go so far with her? I mean, like, she watched cartoons, you know. You'd think there must be at least something. 顎はもう痛まない？痛まねえと思うか？世間知らずっぽいから我慢してやってんだよ。分かってやってたら今頃お前は土の中だ。土の中？どうしてそうなるの？ It means you'd be dead. You know, like 6 feet underground. You know, like in a casket, in a coffin. 死んで土の中に埋められるってこと？ Yeah, exactly as you said, man. ああ、もう限界だ。おい、ウェンディ、本当に付き合う気か？どうしたの？そこら辺で遊ばせといたって勝手に覚えてくだろう。It seems like a harsh way for her to learn. 殴られたり怒鳴られたりしたって勉強代じゃねえか。それはそうね。それでも私がこうしてる理由は3つあるわ。3つも？ 1
1つ目、私たちは構成館にいて暇を持て余してる。2つ目、もしかしたらラピがいつか教える側になるかもしれない。それは全く想像がつかねえな。私たちのためにもなるはずよ。こんな経験めったにできないでしょ。A teaching up. Literally. Incredible. それから3つ目、面白いから。 Absolutely. It's exactly what I mean, you know. それは言えてる。あ、広告の時間じゃねえか。 Everyone's attention tends to intervene in the hallway. みんな静かにしろよ。And our heartless machines, they are friends we must work towards a better future with. NIKKE. That is brought to you by Tetraline. 出てくるわよ。しはいはい。 You started pretty dancing, sing only to be mesmerized. The bad dance seems to save our lingering emotions. That's what we know. リオ、なんだ。プリティが欲しいの。はあ？特色のメニューを見るときと同じ表情だったから。独り占めしたがっていたでしょ。まあ似たようなもんかもな。欲しいものがあるって意味では同じだし、正確には羨ましいっていうや。何が羨ましいの？歌って踊ってみんなにチヤホヤされるのがさ。あと可愛いしな。あんな風になりたいけどなれないから羨ましいんだ。なれないのはなぜ？見りゃわかるだろう。ちょっとは考えてから物を言え。あなたとプリティは同じニケでしょ？ Ah! Rapi. Literally clueless. どうしてなれないの？同じニケなのに。It's like it's a great question, Rapi. It's a fantastic question. お前はああいう風になりたいって思うやつはいるか？いないわ。だろうな。そのうちずっと先の話だろうが、お前にもそういう誰かが見つかるはずだ。絶対にな。Well, foreshadowing. It won't be foreshadowing of the fact that we already know what's going to happen, you know. その時になれば私の言ったことがわかるさ。なりたいものと実際になれるものは別だ。よくわからないわ。疲れるぜ。もう寝る。今日の授業はここまでだ。Well, she's gonna find someone very special for her to, you know, want to be like that. 色だ。指揮官、とっても可愛いです。民が望む勝利をもたらすこと、それが王の責務ですわ。
Clang. Clang in your fire in the closing echoes through all the Nappy stairs at the entrance to the rehabilitation center. She finds some mental exercises and forced labor at the center are far from enjoyable. もう二度と来ない。おい、ラピ、待ってたわ。行くぞ。どこに？配属先決まってなかったでしょ？今でも決まって。うちに来い。I expect that, but you 一 know. 緒にやろうぜ。どうして？はあ、来いっつったら来るんだ。いちいちうるさいやつだな。 Because it's essentially, you know. そういう子でしょ？確かに。そうだ。お前がかわいそうで見てらんねえからだ。まだまだ教えてやんなきゃいけないこともあるしな。つべこべ言わずに来い。うちらの部隊は番号じゃなくて名前付きだ。Its own unique name. リーダーにも話は通しておいた。行くぞ。Okay, but what's the name? そうよ。ほとんどの部隊はコード番号で呼ばれてるけど、実力が認められた部隊には名前がつくの。And what's the name? 私たちはスカルヘッド。聞いたことはある？ No, I have not. ないわ。検索してみて。結構有名なんだから。Yeah, but why are you? 暴力事件に絡んだ記事しかないわ。Yes, it's a button I expected. それは最新のでしょ？もう少し昔の記事を探して。記事なんてどうでもいいだろう。来るか来ないかどっちだよ。言っとくと、うちらは戦闘に特化した部隊だ。荷物運びや穴掘りの連中とは格が違 Ooh, う。 fighting squad. お前戦える方なんだろ。勲章があるんだし。 Oh, I want to play. Everybody wants to play like GTA 6. Only thing I want to play is actually Vice City again. I need to get a copy of that game. 戦闘に特化した部隊。量産型の部隊って大きく分けて3種類あるのよ。一つ目が地上の資源を確保する部隊ね。地上でいろんな資源を回収してアークに運び込む子たちよ。扱いはいいとは言えないわ。そのくせ生存率も高くないし。I mean, they're probably made up of mass-produced NIKKE, so you know, who cares? あなたも昔そういうところにいたんでしょ？ええ。二つ目はアークの治安維持部隊ね。アークの防衛とか警備とかをする部隊よ。まあ実際には弾よけ兼住民感情の削りのサンドバッグだけどね。And I thought it was, you know, at least be それで cushy. 三つ目がいわゆる戦闘要員よ。地上の重要拠点を占拠したりラプチャーを排除したりするの。量産型部隊では一番目立つ仕事ね。被害の数も功績も他のどこよりも多くなるわ。But then you write aside for all of them. Does it really matter if one is biased? You know, if one is like, you know, 89% and the other one is 99%, I mean, if technically it's biased, but does it really matter? 地上奪還戦で活躍できなかったからってニケは散々迫害されてきたけど、ゴッテスフォール事件とかテトララインの CEO が直々に What the 推進 fuck? してる Mustang, 水 I ニ mean, ッ to ケ be キャン fair, ペーンの Mustang was also the CEO of Tetraline before, like, you know, the arc opened, if I remember correctly. So, you know. 今は昔の名誉がある程度取り戻されてきたの。量産型なら誰でも入りたがるぐらいには待遇もだいぶ良くなってるわね。私は入りたがっていないわ。分かってるわ。あなたは何も欲しがらないってこと。でもいつも命が危ないぐらいギリギリの環境にいたら何でも必死に掴もうとするようになるはずよ。あなたが欲しいと思うものだって見つかる可能性が高いってこと。どうせ希望の配属先もないんだろ。 I mean, it's not wrong, but ないわ。
じゃあ一緒に行きましょう。ラピだって知らない人たちに怒られるより私たちと一緒にいた方がいいでしょ。私は誰かを怒らせたりしないわ。 Don't drop. How much do we bet she took this? Absolutely fucking literally. よく言うよ、本当に。行くわ。私は何をすればいいの？ Heal. 新製品を試す時が来た。リロード。すぐに終わらせなきゃ。ちょっとタイム。 Ah, なでなで。服マジでダリ。頑張りました。褒めてください。ラピ、止めて、絶対に。ラジャー。リオ、大丈夫？足が片方吹っ飛んだ。 it's incredible like how like nonchalant Rapi is right there, like literally dying all that. すぐ行くわ。ラピ、了解。そちらに向かうラプチャーを牽制するわ。オッケー、お願いね。あいつ頼もしくなったな。私たちが育てたんでしょ。 Where's your cap? はあ、今回はマジで死ぬかと思ったぜ。昨日もそう言ってたわね。冗談抜きで最近のラプチャーはおかしい。昔より硬くて速くなってる。そうね。私たちの火器じゃもう対抗できないかも。 Okay, please don't, you know, as they say, plant any death flags or the like, you know, please. ラプチャーが進化しているということ。 Maybe. I mean, there definitely are. 生き物じゃあるまいし、ガラクタどもは進化なんかしねえよ。They actually do. 私もそう言いたいところだけど、ラプチャーはどんどん手強くなってきてる。 It's very much the fact they do infect evolve. Not only they, but, you know, also their creations. Like, you know, infection. 進化という言い方が正しいかはわからないけど、強くなっていることは事実ね。整備は終わったか。次の作戦区域に移動するぞ。 Hey, it's commander. まだ Not the commander, but a commander. 足つけてんの見えません？早くしろ。遅れたらお前の責任だぞ。Yeah, okay. こんな被害が出たのはどなた様の責任っすかね？なんだと？何か？早く終わらせろ。急ぐんだ。New command. It changed a few nerve scans before う leaving. ちらがこんな苦労してるのはあいつらのせいかもしれないけどな。まあ、否定はしないわ。 Yeah, I mean, come on. Let's see. Yeah. It's incredible, like how easily he just like, you know, backs down the moment, like, you know, Rio like reasserts herself. 部隊のリーダーが指揮から降ろされて、急に人間の指揮官が来るなんて。Uh-oh. おかげで指揮系統はめちゃくちゃだし、作戦内容も急な変更が多すぎて、どこもかなり被害が出てるみたい。どれくらい経ったっけ？およそ2週間ね。That's そ interesting. の2週間で指揮官が3回も変わってんだろ？ Oh, that's not good. そうね。
うちらだけの話か。Unlikely. どこも同じような感じよ。 So they instituted this lake at some time. いい迷惑だよな。So I guess the intention is, to like keep a short leash on them. そうね。 I mean, that's the most どう logical. せ長くは続かないと思うわ。こんな体制。 They won't. 指揮官の死亡率が高すぎて、そのうち誰もいなくなりそう。 They'll just fast track them, you know. There's something called a non-commissioned officer, you know. Oh, I'm getting my terms mixed up again. You know, non-commissioned officer. I mean, to be fair, you know, they don't think there are that many human soldiers fighting, you know, so I guess. 上のやつらの頭くっついてるだけだな。ずいぶん昔だっけ？伝説の指揮官だかなんだかが人気あったの。その時に散々真似して失敗したんだから、とっととやめとけよ。If you consider that the system is doing exactly what it's supposed to do, that's not about, you know, like mission success rate. あの時うまくいったから今回もって脳みそどうにかならないのか？そこまで指揮官に困ってるなら士官学校でも建ててやれよ。これは噂なんだけど、人間の指揮官のいる部隊ですごい活躍をしてるところがあるらしいわ。That should be, oh god, like Johan? 申請とか言ってたかしら。 Yeah, yes, Johan. とにかくそういう例があるからいろいろ試してるんでしょ。それだけじゃないわ。指揮体制だけじゃなくて戦術なんかもいろいろ試してるらしいわ。いろんなところで。 I mean, you can't blame them for, you know, not trying to change things. なんで急に？それもまた別の噂なんだけど。 They're trying for a second reclamation war. お前噂だけで生きてんのか？第二次地上奪還戦の準備を進めてるらしいの。中央政府が。 It's logical. は？第一次の時の100倍以上の規模になるとか。100倍以上？まあ根拠もないし。 I doubt it's going to be 100 times bigger, but, you know. そうかもねってだけ。でもいろいろ試してる説明はつくわよね。戦争の準備のためなら理解はできるでしょ。戦争。おい早くしろ。はいはい行きますよ。はあ、あいつも死んでくれねえかな。冗談でもそんなこと言っちゃダメ。冗談だから言えるのさ。理解はできるわ。早く終わらせて帰ろうぜ。明日は復活コンサートの日だから朝から忙しいんだ。Oh, are you trying to plant their flags? ああ、スランプとか聞いてたけど戻ってきたの？当然だろ。プリティにスランプなんてあるわけね。You know, I'm just going to say that pretty much like says setting up Proteus, you know. I'm just saying that setting something up before, you know. So I'm not saying, you know, the like Anis, you know, equals pretty theory is correct, but you know, it is a very logical one. It's not like, you know, like Mustang, you know. Mustang is old, he was around at the time, you know, when she was like, I mean, to be fair, he was around before the Ark was around. How the fuck is he keeping doing that? How the fuck does he keep doing? Does he bathe in the blood of children? Okay, that may have been extreme. I mean, to be fair, you know, is he vampire, maybe? But they're trying that, you know, they're mentioning it a lot. そうね。お前たちも来るか？金は取らねえらしいし。私は大丈夫。特に興味ないわ。ふん、釣れないな。Of course, you could, you know, claim Rapi would, you know, recognize her. Counterpoint, it's not like, you know, Nikes are bound to like having the same body. I mean, look at Rapi. He's gone like for the 2 changes. Next day, Nikke dormitory. Epic examines the equipment prior to being deployed.
And guys, I'm about playing with a phone. もう準備してるの？ええ。どうしたら毎日そんなに真面目でいられるのかしら。こうしてる方が楽なの。ラピが来てどれくらい経ったんだったか3しら。months. 3年ね。I was going to say yes, but I thought, it can't have been yes, but it was yes. もう早いものね。I mean, to be fair, it's about time, かなり久しぶりに聞く気がするけど、やりたいこと。いいえ。そう。私もそろそろ準備し。She's dozing off. Then he suddenly bolted upright, leaping off bed with startling speed. 嘘。ラピ。 Okay. どうしたの？今日のアークデイリーの記事見た？いいえ、まだ。プリティが死んじゃっ。復帰コンサートのステージでニケフォビアに殺されたって。Oh. That's interesting. リオは？連絡してみるわ。She's probably not feeling well, コンサート会場に着いたってメッセージは来てたんだけど。Ooh. ただいま。リオ？どうした？大丈夫？何が？プリティが。ああ、死んだってな。どうしようもないだろ。あっさり死ぬもんなんだな。ああ、死んじまった。リオ。そうだ、ラピ。何？ちょっと教えたいことができたからさ。久しぶりに授業してやるよ。うん。一生懸命生きたって何の意味もない。死んだら終わりだ。どれだけ一生懸命生きてたくさんの人に夢と希望を与えてようが、死んだら終わりなんだ。人生なんて虚しいもんさ。自分がどれだけ頑張ってたって他人が台無しにしようとしてきたらどうしようもない。Whack. 結局さ。Food is funny. 一生懸命生きる必要なんてないんだ。リオ。あれだけ一生懸命生きてたって、星みたいに輝いてたって、誰かに軽くつつかれただけで終わっちまうのが人生なんだ。だから必死に生きる必要なんてない。そこには何の意味もねえんだ。Wow, you fucked down. Wow. Many approaches Rio and embraces her. リオ。 Well, I mean, it doesn't really, disprove a theory. It's not like, Nikke's a human. Who, どうした？私は大丈夫さ。大丈夫じゃないわ。虚しくて死にそうだ。プリティは何のためにあんな風に死ぬためか。 I mean, yeah, but what about all the other things she achieved through it? それは違うわ。 It's not like she was nameless, she was killed because, she was doing things. 私はプリティのこと詳しくは知らないけど、一生懸命生きてやろうとしてたことがあったはずよ。でももうそれを知ることもできねえし、やることもできなくなっちまった。目的とかやりたいこととかない方がいいのかもしれない。Well, she has neither, so, どうせ死んだら終わりなんだ。 doesn't really matter to her. Noticed it. A few days later. プリティになりたかったの？そうじゃない。プリティみたいなアイドルになりたかったんだ。Oh. なんだよ、意外か？ Kind of. I mean, to be fair, there are idols, who have, た like, だ好きなだけじゃなかったのね。
with, you know, kind of, how do I say, potty mouth, you know. なりたいって思うことは誰でもできるだろう。 No. 何の努力もせず、ただそう思ってただけだ。その結果がこんなざまだけどな。 Gut. 始めることすらできずに終わっちまった。ラピ。ええ。 Vi hands you an elf extravagant pet. なんだ？テトラのニケアイドルオーディション参加チケットよ。はあ？ラピと私でいくら出したって買えるもんじゃないぞ。お金を出しても買えないならそういうところで買ったの。いくらしたんだ？こういう時は値段を聞かずにお礼を言うものと教わっているけど。Hey, Rapi's learning. おいおいおいおい、無理だって。練習も何もしてないし、衣装なんかないし。 Just try your best. 今から準備すればいいじゃない。3ヶ月もあるんだから。応援するわ。私に見せて。欲しいもののために努力して勝ち取る姿。Rapi is slowly becoming a, you know, とても勉強になると思う。 human. そうそう。ラピの授業だと思って頑張りなさいよ。わかったよ。一生懸命、本当に死に物狂いでやってみる。ありがとよ。 Oh, she's gonna fucking die. ちくしょう。もうありがとう。本当に本当に。 Lee continues Sam's song by Pretty throughout the mission. So he multiple warnings, but when you command us to stay quiet, he replaces him no while and continues summing. You may, oh, oops. But no, I did read that. Even he begins harassing her. Ryu shrugs off her marks and continues undeterred. She's gonna fucking die, isn't she? That night, Ryu, eyes crimson red, fires upon her squad mates. She hums Pretty's song. The Wendy is forced to shoot down Ryu. She smiles briefly and turns the gun on herself. Gunshots strike nearby raptors, and a battle breaks out. The commander dies in a skirmish, and only 2 members of the squad are left standing. Rapi and the other survivor return to the Ark. Rapi is put on standby after the routine checkup. As warning, and used cautioning the public against fake Tetra and NIKKE audition tickets, which are circulating. Sky Score is suspended due to members being killed in action. Rapi begins to understand what Ryu meant by life being meaningless. Rapi looks at the mirror. In her reflection, she sees the same expression Ryu shown on the day Pretty died. She feels empty. Would you look at that? Wait. But that means somebody was like going around with invitations to infect NIKKE. What the fuck, Unique? Was Shadowbox already active there? That makes no sense. I know they like made. I mean, this like only the thing that makes sense. Like, there's no way to like have access to corruption. Otherwise. Time passes. We couldn't carry out her missions as part of an unnamed combat squad. Before she knows it, all the squad members except for her are replaced. Either due to being killed or by going mad. This process repeats itself several times. Many had hopes and dreams of something better, but they all died before I had a chance to realize those dreams. No one was immune to corruption, and none could overcome it. I will couldn't remember how many lives yet to end, eyes burning red as they repeat the same words over and over. Minds which is a horrifying spectacle. Victims' personality transform in an instant, and any relationship and bonds they might have had disintegrate instantaneously. Innumerable NIKKEs lost their lives in the flash. They lost 2 raptors to the environment, to humans, to other NIKKEs.
Her life seems fleeting and fragile, devoid of meaning. What Rapi wished for was for it to be over. For aimless, purposeless days to an end. Time passes. The arc is starting to buzz with activity. It'll fail, fucking dramatically. I doubt this is actually 100 times bigger, you know. To be fair, like, it's been some years, you know. Maybe I've like settled down and everything, you know how to do things faster. Yeah, and he'll take the fall. He'll have to take the fall once it fucking fails. Everything everywhere on the line. The second segregation was officially cleared. The arc is more lively than ever before. Many people whipped into it further. Word hope echoes at every corner, repeated incessantly. Rapi understands the emptiness that came with that word. At the same time, gazing upon a world whose heavens were filled with such hope, she couldn't help but cling to a little bit of hope. Perhaps she too would come to share in this hope they all had. Two years after the start of the signal of this reclamation war, as soon as the doors opened upon reaching the surface, more than half of Rapi's squad mates are quickly killed in a rapture attack. Rapi continues to move forward with the first remaining squad mates. On the move, the squad was ambushed by raptors, and most of Rapi's squad mates were killed along with the commander. Rapi continues to move forward with the remaining squad mates. どこにアークに戻ろうよ。ね、4人しかいないんじゃ何もできないよ。それでも合流しないと作戦が成立しません。だから4人が合流したところで何の役にも立たないんじゃ。Hey, 4 is still 4 more than 0. 役に立つかもしれません。行かないと。もう負けたんだよ。2年間でマット1枚分だって奪還できてない。こんなののどこが地上奪還戦よ。自殺と変わらないわ。Look at it from the other way, you know. The siege of Leningrad took over, what, 700 days? Sometimes, you know, you just have to keep going and hold out, and then rescue will come. ねえ、知ってる？第二次地上奪還戦中のニケ生還率はたったの 8%。 It's pretty high, relatively speaking, though. 基本みんな死ぬってことよ。 You just have to believe you're gonna be that 8%. 私今まで4回地上に来て運よく生きて帰れたけど。 Yeah, but that means you're part of the 8%. でも今度は本当に危ないわ。ねえ、あなただって分かってるでしょ。初めて来た時とはかなり違う。 Oh, far from it. 分かっています。あなたはここ何回目なの？第二次地上奪還戦中の話なら27回目です。27回目？嘘は言っていません。あなた名前は？ラピと言います。ラピ？私を知っているのですか？死神？あなたと一緒にいると死ぬって。あなた以外みんな死んじゃうって。 Okay, that's like just a survivorship bias, you know? Have you considered that people that go with us are simply are, you know, people that are prone to dying? ラピって名前を口にするだけで死を招くって。 Oh, she didn't read his eyes. 2回も言っちゃった。Well, then better get your emotional under control because this is war. And if you hesitate or make a stupid decision, you're gonna die. 死ぬんでしょ私。
私が殺したわけではありません。わかってるけど、いや、やっぱり本当はあなたが殺したんじゃないのよね。I guess if she did, you know, the central government would have done something. 違います。信じられない。Whoosh. Bang bang. 攻撃全員はい。 Up looks around, but no one is left. Up looks in the direction fire came from. The raptors approaching in a cacophony of noise. また私だけ疲れたわ。Up aims a weapon at the raptors. 残りは1機。弾丸が少ない。でも隙を作るにも弾が。Just then, Raptor turns his head and fires beam cannon off to the side. 何？どうして？ Up immediately dashes out from behind the cover, not leaving herself any time to think. She takes off running towards the Raptor, which heads back to her, but is promptly assaulted by a hail of gunfire to its core. Raptor's core loses light and goes silent. Abby catches a breath and looks in the direction where the Raptor fired its beam. Hey! See, like, she is like color, but you know, Rapi is like no color. She's like something that I've been keeping through like the whole event so far. And dressed from her head to toe in red. Abby can tell the approach figure was NIKKE. And the figure stops in front of Rapi. お前、ニケか。Rapi nods her head. 初めて見るな。その頭のおかしなやつに見えるのは分かってんだけどさ。今何年か分かるか。You know, like a girl like Rapi, like meeting Reto is actually perfect, considering Reto, you know, an eccentric nature. Something about this doesn't fit right. NIKKE before her seems to be genuine distress. Rapi shows her phone screen. NIKKE stares at the date for a long time. 30年だと。なあ、ちょっと話さないか。なんて呼んだらいい？お前のこと。Rapi partly takes out that label. 量産型ニケ RR15436？ これが名前だって。Rapi nods her head. こんなのが名前のわけないだろ。量産型に名前はありません。嘘つくなよ。それでもなんか本名があるんだろ。私はレッドフード。それは実名ですか？まあ、そうだな。お前の名前は？ラピと言います。Footstep, walk, run, continue. It's actually a nice name for the whole event. Footstep, walk, run, continue. All about, you know. There's the second part. I mean, like on one hand, I want them to, bring Red Hood back, but on the other hand, like, it kind of fits wrong. But it's very much necessary for my own enjoyment. I will not accept the death. I mean, there is still that one, if I remember correctly, that one Rapi body they never brought back. Like from the first mission with the commander, where like Rapi got decapitated. I guess there should still be, be the Red Hood core inside, at least one. Maybe she comes back from that one. Who knows? じゃあ、とりあえず聞いた話をまとめると、アークに人類が逃げて30年以上経ってる。Yes. それで反撃する作戦があって。1回目の地上を取り戻す戦いは失敗した。それから必死に頑張って2回目の戦いを始めたけど、一方的にボコボコにされてる。それで2年と少し過ぎた。Oh, yes. こんなとこか。その通りです。お前は何をしてたんだ？合流地点へ移動中でした。連絡を試みていますが、エブラ粒子の影響で困難です。エブラ粒子ってなんだ？
ラプチャーの通信を阻害する粒子です。地上の至るところに散布されています。ラプチャーの通信を妨害してんのに、なんでお前まで通信できないんだ？ Well, because communications normally, rely on waves. I don't think rupture communications are, that much different. Unless they, use some kind of quantum tunneling. They're probably also going to use, waves, sound waves, electromagnetic waves. アークの通信機器にも影響があるものだからです。ただ、ラプチャーは粒子の影響を受けない独自の通信手段を確立したと聞いています。Oh, that's just fucking fantastic. ダメじゃん。あなたは？私はレッドフード。名前はすでに聞きました。所属部隊とここにいる理由を教えてください。自分で言っていいのかな、これ。聞いて驚くなよ。所属部隊はゴッデスだ。ゴッデス部隊所属、レッドフード。睡眠から目を覚ましたら30年が経過していた。それで合ってるけど。What am I correctly got rid of all information? 思考転換。いいえ、何も。ひとまず同行願います。合流地点にたどり着けば設備がありますから、アークとの連絡が可能です。そこであなたの事情を説明してみます。あなたじゃない、レッドフードな。そこでレッドフードの事情を説明してみます。敬語も禁止。Perfect counter to, Rapi. 禁止だ。わかったわ、レッドフード。よし、よろしくな、ラピ。I mean, if I do bring back, completely red, so, it would be kind of emotional to meet again after, Rapi has, kind of accepted everything. And I mean, everybody else from Goddess is alive, would be kind of ashamed to not have a full squad. I mean, Lily Vice is dead. As far as we know, but, they also took her head. まだパーティーは終わってねえよな。さっさと帰って最後まで楽しもうぜ。Perhaps remove harass which has gathered on Red Toad's weapon. She has to give us additional ammunition and supplies. 弾薬と銃の状態は？問題ない。なら行きましょう。おっと、ちょっと待った。こいつらを埋めてやらないと。埋める？ああ、一生懸命戦った仲間だ。野ざらしにはできないだろ。どうして？どうしてっておい。死んだら埋めてやるのが人の情けってやつで。But are you going to throw them to mass grave, dig individual graves? 非効率よ。合流地点に急がないと。じゃあ先に行ってな。私は埋めてから行く。手伝うわ。手伝うんじゃなくて、一緒にやってくれ。Helping does, mean doing it together. I'll be honored to dig graves and bury the scattered bodies of mass-produced NIKKEs. Some hesitation, I just sticks the guns upright so it can act as a problem to gravestones. みんなお疲れ様。ゆっくり休めよ。死者は何も答えないわ。どうしてわかる？死んだことあるのか？ That's a great question. あるわ。そういや、私も死んだことあったの。本当だ。どうして死んだやつに話しかけるんだろう。I mean, but you can hear yourself and Rapi right now, can you? Can't you? さあ。私もわかんないや。ただそうしたいからするだけだ。行こうか。ラピー、量産型って言ってたっけ？ええ。初めて見るタイプだな。まあ当然か。30年も経ってるんだ。新型とかか？ええ。昔の音楽は好きか？昔の音楽？カントリーとか。音楽は聴かないわ。Ouch. お？そうなのか？
私の宝物貸してやるから聞いてみな。聞いたらすぐ絶対好きになるから。Trying to spread the ways of country と music. 思ったけど、カセットプレイヤーは壊れてたんだったな。I love the expression. これ直せたりしないか？簡単な機械なら直せるわ。じゃあ頼む。なぜ？なぜって必要だから。It gets the blood pumping, you know? 今修理する必要はないはずよ。There's no reason to fix it. There's no reason to fix it because I play it right now. 危険な地上で無駄に時間を使うわけにはいかないわ。無駄な時間？そりゃ傷つくな。お前音楽が生きていくのにどれだけ役に立つか知らないのか？知らないわ。おやおや、ご高尚なご趣味をお持ちの方でおございましたか？じゃあ音楽が無駄って言えるほどの趣味ってどんなんだよ。趣味はないわ。See? 趣味がない？冗談は言っていないわ。I do not make jokes. だったら何か好きなものは？特にないわ。冗談だよな。冗談は言っていないわ。参ったな。話が前に進まねえじゃんか。I really feel a sense of deja vu. Countless questions direct way, to which he has given the same answers time and time again. Life convention has become a mainstay in our life. やってみたいこととか、行ってみたい場所とかは？ないわ。やってみたいことがないだと？ないわ。なんで？あっても虚しいだけよ。叶えられずに死ぬところばかり見てきたわ。誰も叶わなかった。だからやりたいことはないわ。そう。ええ。じゃあ私がお前の願い事を一つだけ聞いてやるよ。お前がやりたいこと言ってみな。And be taken back, this new twisted formula, different from the countless repetitions she has experienced before. 私がお前の願いを一つ叶えてやる。どうして？ Redwood grins. Abby finds it somewhat off-putting. Redwood's expression remains effusive. Sweat trickles on her face, and her body begins to tremble slightly. もう長くないみたいだからさ。Uh-oh, dead 侵 spec. 食。Corruption is B. That's like the old corruption, though. You know, not the one that makes you kill NIKKE. I'm pretty sure. Pretty sure it's the old form of corruption that, you know, just stops you from moving. No, you know, shuts down your, like, you know, NIKKE's systems and everything, you know. That kind of corruption is, if I remember correctly. Should be that one. まだパーティーは終わってねえよな。さっさと帰って最後まで楽しもうぜ。待った待った待った。目が赤くなってるだけで中身はこの通りだ。銃を下ろしてくれ。侵食されたニケは処分する規則よ。だから私は侵食じゃなくて、なんつうの？半分だけ侵食？そんな感じだからさ。As for that, we know I love. そんなものはないわ。バレたか。でも問題ないってのは本当だって。侵食された個体は同じ言葉を繰り返す。私の質問に答えて。好きな音楽は？ That's カントリーミュージック。一番好きなものは？カントリーミュージック。やってみたいことは？カントリーミュージック。繰り返しね。処分する。質問の仕方が悪いんだよ。ねえ。below us again. こんなケースは初めてだわ。こうなって結構経ってるんだよ。理由は？私だって知らねえよ。耐性が高いとかそんなやつじゃねえの？侵食された状態で30年間も寝ていたということ？そうみたいだな。治ったと思ってたみたいだけど。Turns out the good sleep doesn't not in fact cure you from corruption. もう長くないというのはどういう意味？言葉通りさ。そんな予感がするんだ。もう本当に終わりだってな。あとどれくらい？さあな。長くて1週間くらいじゃないか。それにしては落ち着いてるわね。全部やってきたからな。未練がないって言えば嘘になるけどさ。
だから残ったわずかっぽい時間はお前の願い事でも叶えるのに使おうかなっと。願い事はないし、 I can't let her leave me す again. る理由もないわ。 On once more. 理由はあるさ。私がそうしたいから。それに願い事がないならそれを作るとこから一緒にやろうぜ。いいだろ。だからなぜ？ Abyss once again hit with a sense of deja vu. For many 10th century received the helping hand. Reasons were multitudinous. Interest, pity, boredom, someone's desire to feed superior. Whatever motivation has been, however, many people have extended the helping hand to her. But did not have disdain for those who wished to help her. She also about no expectations. Interest waned, pity didn't last, people got busy, fell on hard times, or died. For reasons, just small 2 years. Everyone withdrew offered to help her. So she learned to never expect anything. This time is no different. It's obvious that death will come. So as always, no pay else things to unfold. そう。好きにして。よし。じゃあどうすっかな。やりたいことをすぐには思いつかないだろう。適当に絞って動こうぜ。何か思いつく場所はないか？行ってみたかった観光スポットとか。Deja vu once again sponsors over Rapi. Parts for a moment, and issues a response which will allow it to sidestep this venture completely. 軌道エレベーター。あん？軌道？そう。あれってラプチャーだらけじゃないのか？ラプチャーがどこよりも密集している場所よ。おいおい、それのどこが観光地なんだよ。あの世の入り口じゃねえか。まあとりあえず行ってみっか。え？近づけなくても遠くから見れるだろ。行けそうだったら近くに行ってみてもいいし。道は知ってるよな。行くぞ。わかったわ。That's not what she expected, huh? She expected somebody, back down, but like... That's not who Red Hood is. It's not the kind of girl she is. Sorry, but she's not gonna let you down. So fun and very interesting story. And, どうよ、感想は。it takes off the bots. Off the bots and thoughts begin to swirl around in the brain. なあなあ。問題なく修理できているわ。そっちじゃなくて音楽の方。いい曲ね。正直に言えよ。いいとは思わないわ。じゃあ他の曲を聴かせてやるよ。もういいわ。ほらほら、聞いてみろって。いろいろ試してみないと好きかどうかもわかんないだろ。全部カントリーじゃない。I mean, the different genres of country music. 最低限のカロリーは摂取できたわ。十分よ。待てよ。一番うまい部分が残ってるぞ。味は気にしないわ。ほら、口開けな。おこん。Well, it's like older sister, mother, very, more like no older sister than 食 anything. べろ食べろ。どうだ、うまいだろ。よくわからないわ。目を閉じてよーく味わうんだ。食い物だっていろいろ食べないと好みがわかんないだろ。銃だっていろいろ試さないと自分に合うか。そっちはうまかったな。もっとかっこよく撃つ練習でもするか？ Some style, some, 服もいろいろ着ないと好みがわかんないだろ。お、帽子が似合うな。寝方だっていろいろ試さないとな。寝てるとき死体と見間違いかけたぞ。
話し相手だっていろんなやつと話してみないと好きな相手が見つからないだろ。なんかジョーク言ってみろよ。採点してやるから。Really trying to teach you how to live there. 戦いも数をこなさないと自分の戦い方はわかんないだろ。This chapter is making me miss Hell anymore. 得意かもな。 Come on. If we can get Cinderella, you know, we can get. I mean, there's kind of a difference between the two, but you know. レッドフー、どうした？あなたの考えを押し付けないでほしいのだけど。押し付けるなんて言葉が悪いな。提案だよ、提案。やりたくもないことを強要することが。積極的な提案ってやつさ。私には必要ないわ。はあ、本当に興味ないんだな。何にも？そう。珍しいな。なんか問題でもあんのか？ That's a great question, right? そうかもしれない。でも、特に困っていないわ。困るとか困らないの問題じゃなくてさ、好きなこととか、やりたいこととか、何もないなら何を楽しみに生きてんだ？ That's a great question. 何もなくても生きられるわ。そんなんで生きてるって言えるのか？レッドフードから見て、私は生きているように見える？あ、それなら、そんなものなくても生きているということよ。I mean, a rock sits around and does nothing. What you call a rock living? へえ、挑発するのはうまいじゃん。そういうの目指してみたらどうだ？毒舌コメンテーターとかさ。考えておくわ。嘘は下手。そろそろ動かないと。Hey, immediately saw through her. Immediately, nah, you're pulling. Nah, you're lying. ラピ、本当に軌道エレベーターが見たいんだな。そう言ったわ。私には嘘のつき方もわからないの。Okay. あえてリスクを取ってみようじゃないか。Like, we still need like some answers, you know. The only thing that keep me, you know, going, the thing that Red Hook, you know, comes back was that like one thing we saw, of you know, they're like finding something very terrifying. We still haven't got an answer to that one, you know. So. お、着いたぞ。見るのは結構久しぶりのはずだけど、何の気持ちも湧かないな。もう少し近くに寄ってみるか。これ以上近づけば死ぬわ。だよな。おー、あれ全部ラプチャーだろ。すげえな。Well, the lift is kind of useless right now, you know. Cinderella should have destroyed it by right around now. どんだけ大事なもんを Long before, but you know. 実は私さ、もうちょっとであれに乗って宇宙へ行くところだったんだぜ。そう。相変わらず釣れないね。んで、願いが叶った感想は？気持ちの変化とかあったか？別に。涙が出そうだとか？いいえ。思わず笑いが出るとか？特にないわ。もういつ死んでも思い残すことはないとか？元からそう。よし、次はどうする？次？願いが叶っただろ？次の願い事をしないと。ランプの魔人ってわけじゃないけど、3つぐらいは叶えてやれるかもな。Oh, 3 wishes. ほら、早く。私は。どうせこれが見たいってのも出任せだろ？分かっていたの。嘘つけないってのが大嘘だな。そう言っとけば受け流せるって思ったんだろ？どう考えたって。困ったことになっちまったな。強くて正義感があって美人の私が願い事を本当に叶えちまうからな。Hyping herself up. そういうわけだから。
早く次だ次。 Shoo. Bing. 砲撃を。ほらお前がもたもたしてっからあいつらまで怒っちまったぞ。関係あるかしら。さあな伏せろ。逃げた方が良さそう。全部こっちに来てるわ。これぐらいならやれんじゃないか。本当に？いや冗談だよ。案内頼む。来た道は身を隠す場所がないから別のルートにするわ。任せた。 I've been ready to begin to run. 走れ走れ。 It is her own hype girl, you know. She can like hype herself up, you know. 見守っていて。It really makes me wish, like, you know, 見せるわ。 she comes back somewhere in the future, down the line. We've got, we've had that ghost, you know, like Leaf Rapi, quote unquote Leaf Rapi. So, you know, 一緒なら。 and I become a wandering ghost, something like that, you know. Find that one body again and, you know, then live from that body. 砲撃よ。当たんない当たんない。 Bang! Ground shakes, causing a 2-2 Sega. Ground underneath him splits with a sounding crack. Rapi loses her balance, falls into the crevice, and is instantly swallowed by the darkness. Rapi attempts to lift herself up, but is unable. It is pitch black all around her. 足が。 She lifts her head and looks up. Light can be seen through the crack. Explosions ring out constantly. ラピ大丈夫か。返事しろ。大丈夫。 Rapi's spot doesn't shout back in response, but stops short. Earth makes her feel uncomfortable. She at least insists on becoming closer friends, her unsolicited kindness. There had been many like her, but they all had died or been corrupted. He had given Rapi hope for a future, then abandoned her. Yet it would be no different from the rest. 全員失せやがれ。こっちは忙しいんだ。おい生きてるのか。返事しろ。レッドフー。 Rapi once again stops herself from responding. Her earth was corrupted, she didn't have a week left. She would die. Corruption was incurable. I would probably end up having to pull the trigger herself. She didn't want to do that. In darkness, she curls up in a fetal position, hoping that Redwood would give up and run away. Explosion just don't stop. Rapi covers her ears and closes her eyes. The flash of light seen through her closed eyelids, and the incessant explosions pierce through her covered ears. She's forced to open her eyes, move her hands and look up. There continues to fight. There's not left her, keeps checking down into the crevice. Holding an endless string of banshees while also calling for Rapi. 逃げて。私を捨てて逃げて。私に希望を持たせないで。 At some point, the explosions stop. Rapi remains motionless. Once a scenario flashes through her mind. She finds herself to what has happened, and curls up once again. レッドフード。 Tack! The sound of small stone falling to the ground. Eye woman's eyes wide. Bang! Rapi lifts her head, then looks up. Yeah, standing in the light of streaming through a crack is Redwood. Oh well. Turns out she could take them. 大丈夫か。 Nice back view, that's all I can say. おいおい。大人に呼ばれたら返事しねえと。レッドフード。よしよし。大丈夫そうだな。ならいい。 It was no different from all yours, but for some reason, I begins to think that she might not die or be consumed by corruption after all. できたわ。あんこんなタイミングで。私はあなたになりたい。教えて。どうすればあなたになれるのか。You know, what do I have to do to become like you? A lot of things have to happen. 17 more years or so have to go by. It's around, you know, like a few years, you know, it's like a few decades. Flash. These are flights on even mid to dark space. なんだここ地下施設かなんかみたいだな。そのようね。どこに繋がってんだろう。わからないわ。よし
ここで待ってな。ちょっと見てくる。どうする気？私って何でもできるけど、機械の修理だけは苦手だからさ。それでは何でもできるとは言えないわ。Well, I mean, she can do nothing. ツッコミはしてくるんだよな。とにかくこの建物はラプチャーが使ってるってわけじゃなさそうだ。その足を直せそうな人を探してくる。Oh. 公式発表によれば地上に残っている人間の数はゼロよ。誰もいるはずないわ。Actually, find か something. けてみるか？いるかどうか。人じゃなくてもなんかはいるだろう。行ってくる。おとなしくしててくれよ。それともおんぶしてやろうか？ここで待つわ。もう上からラプチャーが来ることはないと思うから安心していい。で、大声で呼んでくれ。んじゃ、後でな。ええ。今度はちゃんと呼ぶんだぞ。いいな。うん。よし、行ってくる。It just walks off resolutely. Meanwhile, Darby watches her from behind some days. どうしたんだろう、私。It continues to walk down an ominous corridor. こういう場所って好きじゃないんだけどな。Like close to the elevator and like underground. 歌でも歌うか。ん？扉か。Massive door blocks Threshold's path. なんだこれ。10メートルはありそうだな。ぶち破れるか？とりあえずやってみっか。Amy said at the towering door. Shh. She's about to pull the trigger. Steam billows from outside of the door as it slowly opens. どうぞお入りくださいってか。I guess we find out what she saw there. It's just kind both dark and warm. 妙な場所だな。おーい！誰かいないのか？いる。 Who the fuck are you? うるさいのは嫌いだ。Who the fuck are you? びっくりした。レッドフードか。私のこと知ってんの？当然だ。あんた誰だ？私は、いや、我々はディープ。どう説明したものか。そうだな。アークの守護者とでも言おうか。アークの守護者？そうだ。詳細は説明できない。最高機密だ。中央政府とかなんとか言った。あれか？違う。より工事の存在だと考えてくれ。じゃあそう思っとくよ。Okay. What the fuck? 感謝する。お前がここの主ってとこか。What the fuck is she doing here? そういうことになる。I don't think, you know, like, peace recounting was started necessarily. こんなとこで何があ I る mean, ん I だ？ just read it told her. ここは軌道エレベーターの地下だ。軌道エレベーターの動力源がある。何？見てみるか。これがそうだ。A giant, yeah. It's like, this is the, okay. Oh, okay. So I'm, you know, I can guess why Richard now says, you know, says to destroy Ark. You know. なんだこれ。まるでラプチャーのコアだ。その通りだ。我々は超巨大コアと呼んでいる。大したネーミングセンスだな。同じ意見だ。こいつを壊せば軌道エレベーターも止まるのか。That's actually incredibly interesting to think about. そうだ。ほぼ機能しなくなる。So why would they want her to, you know, destroy the Rapture Queen then, if they could just destroy the power source for the lift? ラプチャーって軌道エレベーターから来てるとか言われてたっけ？その通りだ。じゃあこいつを壊せば全部おしまいってことか。
ラプチャーに関して言うならばそうだ。よし、じゃあぶっ壊すか。やめておけ。超巨大コアは2つで一対のコアだ。片方が破壊されればもう一方も崩 And the other 壊す one る。 powers the arc. 2つの距離が離れている今は安定的に共鳴しているが、 Okay. Okay, I understand. The other one is definitely powering the arc. Like, I don't think that's even a question. Like, the other one. だからどうしたって言うんだよ。もう一方の超巨大コアはアークのエネルギー源として利用。なんだって。これを破壊すればアークのエネルギー供給が停止する。 I mean, I assumed this much that was a power source. But that makes a lot of sense. 地下から出られない多くの人々が一瞬で生活基盤を失い、それは人類の絶滅を意味する。 Well, good thing, I'm just saying. I mean, to be fair. They're rebuilding a new queen, they're probably trying to rebuild the lift too, and then, get back to space. 言ってること分かってんのか。お前たちがここに足を踏み入れた以上、誰かがここに迷い込んでくるような事態は起こらなくなる。ラプチャーを地上から一掃したいか？それならばまずアークを破壊することだ。アークを。そうだ。そうすればラプチャーは滅ぼせる。代わりに人類も滅びる。 Okay, but why the fuck does this coexist? And why the fuck are you here and protecting it? Like, you're clearly not a rapture. 逆説的にはアークを捨てられるならお前たちは勝利できるということだ。それが可能かどうかは知らないがな。アークを壊せば勝てる。そういや、私のことはどうして知ってんだ。ゴッデスを知らない方がおかしいだろう。お、侵食により処分と聞いたが違ったようだな。完治もしていないようだが。そうだ、よくわかったな。医者か？似たようなものだ。しかし What the fuck is Stephen? Why does she have these glasses? 最低でも数十年は過ぎているはずだろう。さあ、得意体質ってやつ。 She's just built differently. Redu is just built differently. I mean, but that makes sense now what she says, destroy the arc. Because she's recounting those memories of, we can, if we destroy, 落ちてきた仲間の修理が必要なのだろう。 But it also means, if you ban the arc and the power core in there and you destroy it, bam, lift gone, destroyed. そうだ、全部見てたのか。ここは最重要施設だ。お前だったから生かされている。かのゴッテスのレッドフードでなければ早々に処分されていただろう。したことあるみたいな言い方だな。そうだ。少なくとも数十は。行くか。壊れた脚部程度なら修復できる。まあ、わかったよ。 It says that the ultimate got behind her for a brief moment before walking away. I don't deep look at Rapi. But why is it there? I still have no fucking idea. ラピ、起きろ。直せるやつが見つかっ。起こす。私を見ても良いことはない。私は見ちまったぞ。すぐに死ぬか壊れるかだ。ひってえこと言うな。ひとまず状態を見る。 Deep squats down, examines Rapi, placing her hand on Rapi's head and chest. 量産型か。道理で何もない。かろうじて皆無ではないが。バストの話か？そこまで言うほどじゃ。Deep cosine, seeing a deep at thought. 何してんだ？フェアリーテールモデルと量産型。試したことがない。いい機会かもしれないな。直せないのか？
超巨大コアは現時点では共に消滅するしかない。だが共存の可能性を残すことはできる。何ブツブツ言ってんだよ。昼寝でもしていろ。Oh. Crack. Gold light bursts from deep sand. It lose consciousness and collapse to the ground. 侵食の状態を確認しておこう。助けられるかもしれない。Okay, who the fuck is deep? What the fuck is she doing? Who the fuck is deep? I have to, you know. Deep play sand on Red Hood said. ダメだ。時間が経ちすぎているか。だが、妊婦が侵食と戦っている。恐るべき自我だ。信じられない。これで耐えているのは奇跡だ。もう少し早く会えていればよかったが、残念だ。Ah, you since. 起きた。なんだ私、いつの間に寝てたんだ。こちらも今起きたところよ。あれ、あ、そうだラピ、足。I didn't expect this massive floor drop, you know, in the middle of this. Where it says a drop is like, it's fully intact with no trace of any damage. いつ直したっけ。わからないわ。私は意識を失っていた That ようだから。 is. It is incredible, actually. What the fuck? なんだろうな。頭の中が変な感じ。Ah, so. あ、そうか。きっと私の中で眠ってた修理屋のさ。いやー、こりゃ参ったな。本当に何でもでき。Okay, so, like, she more or less erased her memories of herself. そうね。 Or at least 本当に steal そう them. かもしれない。Okay, I get it. But, like, unconsciously still knows, like, what it's off. So, like, that's why she said it. Okay, I get it, I understand. Ah. I thought this was emotional story, you know, not like about, like, dropping a massive floor bomb, like, you know, oh, Vox, you know, powered by massive ultra core. What the fuck is the core? Why is, you know, that being taken care of by, like, Deep, whatever and whoever Deep is. Who the fuck is Deep and what is she doing? 服を汚したらダメですよ。こんなものをいつも。Nah, I don't understand though. Like, what the fuck? 狙撃準備中。 What even is Deep? Yeah. Why is she guarding like the ultramassive core and why she calls herself the guardian of Dark? I don't get it. It's weird. To put like bluntly. It's weird. Very weird. ほら、動きが遅い。スピードを上げると射撃が不安定になるわ。じゃあ安定するように練習しな。突撃しながらの射撃は非効率的すぎるわ。あ、そうじゃあやめるか。ああ、私になりたいなんて言うから特別に奥義を伝授してやろうと思ったのにな。弟子が流派レッドフードもここまでか。やってみる。それでこそ我が弟子だ。ほら、体を動かせ。時間がないんだ。 12 hours earlier. なんだ、私になるのが願い？違うよな。聞き間違いかな。聞き間違い。お前さ、欲張りだと思わないか？私みたいに何でもできて強くて美人で性格もいい女になりたいなんてそう簡単にはいかないぞ。分かってる。ラピ、お前はお前だ。私にはなれない。
Well, she said she wanted to be like you, not you. 私には何もないわ。だったら、あなたにもなれる。Well, here we see, you know, the root of her まい、なんでそんなこと thinking already. 願うんだ。あなたは死んだり、心が壊れたりしなさそうだから。Obviously, from this position, you'd think like Rapi's bigger than like Red Hood, but that's not the case. わかっているわ。あなたは侵食の末期でもうすぐ死ぬ。でも私にはそうなるイメージができないの。ヒーローみたいだからってことか。間違ってはいないと思うわ。おいおい、どうしたんだよ急に。ヒーローになりたいのか？私がまだ子供だった頃、まだ人間だった時、 Oh, 私は病院のベッドの上で and there she テ is, レビを見ていた recalling a ことしか story できな to かった。 Red Hood. ニケたちの活躍を見ることが唯一の楽しみだったの。かっこいいと思っていたわ。人類のために戦う勝利の女神。でも私がニケになった日、頭の中に入力されていた大量のデータは、ニケは勝利の女神なんかじゃないって、すぐにそれが現実だと思い知ったわ。私はもちろん他のニケもみんなそう。 Oh, 勝利の女神とはかけ離れた人間らしくて弱い存在。でもあなたは違う。あなたこそ私が子供の時に憧れていた勝利の女神そのものよ。不死身の体と折れない心を持った美しい存在。それがあなただと思ったの。そんなすごいもんじゃないって。 she hypes herself up, you know, there she comes down. そうは思わない。分かった。そういうことなら協力するよ。私にできることは全部教えてやる。最後の最後で私にはもったいないぐらい最高の展開だな。 Present. 難しいわ。当然だろう。何日も練習し続けないと。あなたはどれぐらいかかったの？私は練習してない。最初からそうやってたからな。全く参考にならないアドバイス。 Well, that's, you know, that's how geniuses are. They just get it. 私は天才だからな。ほら続けて。努力で才能を超えるって話。You know, obviously, like, Red Hood is, like, one thing. It's a good thing, like, on one hand, but on the other hand, it also reminds me, you know, it kind of scares me because it means, you know, how likely are we to actually get, you know, ever get her back? Like, what I want to say, you know, there's no way they're keeping at that, you know. She's incredibly popular. Then, you know, she's playable, so, you know. They bring her back one way or another. Well, the question, of course, is how do we do that, you know? She does, have that whole corruption thing going, you know. Evening. なんだ？なぜ私を助けるの？どうした今さら？ Guys. 30年ぶりに目を覚ましたというなら、昔の仲間を探そうとは思わないの？あるいはやり残していたことをするとか。でもあいつらとは最高の別れ方ができた。だから私とあいつらの話はそこで終わってるんだ。それにあいつらのことだ。今頃どっかで何か頑張ってるんだろう。 Yes, weird things. 私が心配するような奴らじゃないし、うまくやってるだろうな。見つかるかどうかもわからないしさ。だったらそれより今目の前にいる、今すぐ命を投げ捨てても惜しくないって感じの誰かさんを助ける方がいいと思ったんだ。それは今も変わらないわ。やれやれ、未熟な我が弟子め。そんなつまんない生き方よくできるな。生きろ。生きるっていいもんだぞ。生きてりゃお前にも何かが起こる。これは断言してもいい。それにレッドフードを継ぐんだろ？
間違い This なく何 academy. かあるさ。仲間たちの話をして。 Oh. まさか自分の仲間にするつもりか？教えてやんない。私のもんだからな。一つだけ教えてやるなら、強い奴らだったよ。いろんな意味でさ。そうだな。お前が言ってたみたいな、何があっても死ななくて心が折れなさそうな奴らだった。私にもできるかしら、そんな仲間が。 Sure. まずはお前がそうなるんだ。あとはルイは友を呼ぶって言うだろ。分かったわ。そうだ、頑張れよ。まずはその退屈な性格からどうにかしないと。努力してみるわ。そういや結局故郷には帰れなかったな。あなたの故郷。さあな、ここがどこかだってわかんないんだし。私が探すわ。いいって今さら怖くていけないし。 Yeah, it isn't なくなって gone. たりしたらどうすりゃいいん It's still there. And it'll still be there, like, 70 years, like, それでも in a few 一度 decades. は言っておいた方がいいと思うわ。気にすんな。そんな時間もねえって。どんなところだったの？ただの何もない田舎だよ。どこにでもありそうな普通のさ。だから余計に懐かしくなるのかもな。探そうとしなくていい。どうせ行けないしさ。さっさと寝な。なんでだよ。どう走りながらここで曲がって照準合わせてバーンと撃つ。銃の重心が違うわ。不可能な動きよ。流派レッドフードは銃の種類など選ばない。愚かな弟子め。お手本を見。貸してみ。 Hero takes drops gun, spins at full speed, then makes a sharp turn, fires all in one smooth motion. Tidy cluster grouping of bullet holes appears neatly in the center of a training target. なあ、そんな風にいちいち考えすぎるからうまくいかないんだ。広い目で見れば見えないものが見えてくるとか誰かが言ってなかったか？さあ。ほら、師匠が手本を見せてやっただろ。あとは練習あるのみだ。ラジャー。 How much like ammunition do they have to like お do 前 this? はもう少しだ。思いっきり動け。マニュアル通りじゃダメだ。その方が敵の隙をつける。味方と連携が取れずに困らせてしまうのでは。そういう時は仲間を信じるんだ。 They understand you. They're like, if they're skilled as you, they'll be able to adapt. 難しいわ。戦場だけの話じゃないぞ。日常だって同じことだ。要はお前が思う通りに動けばいい。なあ、自分から何かしたことはあるか？あるわ。同僚のニケに悪口を言われて殴りつけたことが。お前が？それにもういつだったか思い出せないけど仲間にプレゼントをあげたこともあるわ。 Yeah. Kind of led to her being corrupted though. お前が？信じられないなら聞かないで。It's untypical of you. 悪い悪い。それでどうだった？嬉しかったわ。そうだろ。それを知ってるくせになんでこんな風になっちまったんだ。 That's what I like to call it. Square. Personally, I'd call it circle, but いつもそうやって生きてみろよ。うまくいかないときはさ、無理にでもそうするんだ。そうしてりゃいい。どんな？さあな、やってみな。そしたらわかる。あなたはどうしてニケになったの？お前が先に話してみろよ。私は選べなかった。気がついたらニケになっていたの。私と同じ。意外ね。そうか？私はいわゆるそこいらのチンピラでさ、働きもせずにダチとつるんで問題ばっかり起こしてた。事故に遭って死んだら適合者とかなんとかだったらしくて、気がついたら2件になってたんだ。
ニケになった後はどんな気持ちで生きていたの？別に燃え上がる使命感とかはなかったかな。こうなったらやれるだけやるかーって感じ。ま、それが向いてたのかもな。仲間も本当にみんないいやつばっかでさ。そうやって頑張ってたら、あ、こんな話を誰かにするの初めてかもな。Oh, that's for everything. よ To し、 say. ラプチャーに絶対勝ってやるってそのうち思うようになってたみたいだ。きっと仲間にすごく影響されたんだろうな。ほら、聞いたことないか？自分って存在は周りの誰かによって完成する。仲間。たくさん作るんだぞ。きっと助けになってくれる。それに一人じゃ寂しいだろ。もう寝る。おやすみ。レッドフード。なんだよ、眠いのに。音楽は決して寝た方がいいと思う。 No, it helps to sleep. It relaxes me. 別にいいだろ、いい曲だし。全然。聴いてるうちになれるって。I don't think that's gonna happen. What'd you say? やっぱり才能あるな。飲み込みが早い。白紙だからかも。ありえるな。それじゃそろそろアークに戻れ。お別れの時間だ、友よ。ってや。何言ってるの？まだ時間は。送ってやる。行こう。どうして？ラピ、もう終わりだ。分かってるだろ。行こう。We can like see her transformation. Like she is like more emotional, you know. She's always saying, you know, don't leave me. If that was, you know, like a previous one, she'd said, yeah, go, bye, see you. Finally found a, you know, a moment. What the fuck is deep, but still like... clear she's, you know, quite advanced. Like, who the fuck made her? What is she? And why is that massive corner of a lift? The lift is, after all, you know, supposed to be human-made. So why the fuck is that thing there, in the basement of a lift? Strappy and Root walk together. Neither of them says a word. Only the sound of music can be heard. Nobody desperate tries to think of a topic of discussion, but nothing comes to mind. Rapi. Rapi is startled by Red Hood's interjection. なんでそんなに驚くんだ？悪いことでもしてたか？いいえ。Rapi realizes she's stuttering. アークまでどれくらいかかるんだ？アークまであと。しっかりしろ。レッドフード、故郷へ行きましょう。見たいって言ってたでしょ。いいんだ。どこにあるかもわからないんだぞ。私が見つける。何でもいいから思い出せることはそれを。大丈夫だ。Suddenly, no memory of Rapi's surfaces. It's okay. A magic word that makes people reflect on what they've done. ラピ。私はなんてことを。この時間は私のものじゃなかった。レッドフードに与えられた奇跡のような時間だったのに、私は自分のことばかり。Well, I mean, yeah, but she agreed to help you. おい。It gives Rapi a light slap on the back. そんな風に考えるな。しっかりしろ。私がそう決めたからそうしたんだ。Yeah, as I said, it's her own decision. 自分を追い詰めんなって。でも、それじゃあ。私は不幸なんかじゃない。全部やりきったんだから。な、後継者を育てるってなかなか楽しかったし。行くぞ。へっぽこでし。おい、どうした？ Edward keeps walking, and Rapi follows. Neither of them says anything.
王は民を守るもの、信じるのです。使いこなしてみせ Ooh, る。 reaching the end of the story. Well, they really put like this is such emotions, and then you have the massive like law thing in the middle, and you just go into it. Okay. 一緒なら私は絶対に負けません。 Incredible. Just a massive thing in the middle of it all. Rapi stares at Redwood's back. There doesn't seem to be any hesitation, concern, or sadness. Rapi doesn't take her eyes off Belle for 1 second. There's an engraved image of Redwood in her memory. Bows the walk. 疲れたな。ちょっと休むか。ええ。 Rapi has a gut feeling. This is really the end. Redwood leans against an old building, showing clear signs of fatigue. Rapi doesn't know when it started, but his eyes are stained red. はあ、疲れた。年のせいかな。飲み物は？いい。お前が飲め。ラピ、言ってくれ。見送りはここまでだ。行かない。仲間を傷つけちまう。知ってるだろう。情けない姿を見せたくない。情けなくなんかないわ。撃たないだろう。一緒に死ぬ気だ。はっきり言っただろう。生きろって。だから。私は生きるために。そうか。じゃで、やりたいことは見つかったが。うん。後悔するようなことはすんなよな。私はお前が思ってるよりすごくない。すごいかどうかは関係ないわ。あなたはいい人よ。そう。本当に。だから、私はあなたみたいになりたい。ありがとな。知ってたか？お前もいいやつだって。私はついてた。最後の最後に。お前。It scrunches her fist and extends it out. お前に託す。あとは頼んだぞ。うん。Rapi gives straight to the fist bump. お前を置いていきたくねえな。困ったもんだ。See, like Rapi's hand is like still, you know, uncolored. About where Rapi places, yeah, here, still uncolored. And press play on the cassette player. こりゃいい。最高だ。じゃあな。Ritu's eyes close. Never open again. Then the other color moves. Man, do we have to fucking kill it off again? What the fuck? Okay, how often has Reto died and come back now? 3? 4 times? That woman just keeps on fucking living. Nothing fucking kills her. That woman just fucking survives. Every fucking time. You think she's dead. Nuh-uh. She's back. She's fucking back again. For that entire week, Rapi exists as a thin dream. In that week, she experienced more than she had in her entire life prior. Rapi grabs onto Redwood's lifeless body and cries. Screams, cries more. After some time, Rapi ceases to move as well. And after the seasons change, one after the other, Rapi doesn't move. Seasons come and go, and Rapi never moves an inch. Oh. Like, how often has she died so far? And, you know, then come back. We have that one time, you know, after after the old goddess squad lived. We thought she was dead. She comes back. Now she dies. We know she comes back in the future. Then she dies at the end of the, you know, quote unquote dies, you know, vanishes, gives Rapi back her body, and then, you know, vanishes, quote unquote dead, is gone.
さっさと帰って Yeah. 最後まで楽しもうぜ。 And then she came back as, you know, a ghost. Well, at least she was fucking real because, like, Leviathan saw her. So, like, she was fucking real. Yeah. How that woman just keeps on fucking dying. But coming back, which is a great sign. Rapi opens her eyes. There's no one in her arms. レッドフード。 Rapi looks around. There's nothing. Rapi quickly stands up. Breathing heavily, she frankly looks around that area. どこに行ったの？まさか生きて。 Rapi suddenly feels a sense of calm. She puts her hand on her chest. Her mind feels at peace. That she was dead. But despite that, she feels as if she was still with her somehow. 私は絶対に Rapi begins to walk. 帰らないと。アークに。 Ark, in Eastern headquarters. Two people walk speedily down the hallway. 状態は驚くほど正常です。どれほど経過していたんだ。4年以上です。信じられん。光線データは確認したか。 Oh yes. Well, she like just like left there. はい。4年で300回以上は戦闘していたようです。300？30ではないのか。 No, 300. いいえ、300です。ラプチャーとの交戦が300回。遭遇だけのケースも含めれば、その3倍です。Oh yeah. 考えられん。私もそう思います。ですが、データは嘘をつきません。 Well, she's a very powerful 急ぐ one. ぞ。 But they're giving her like a special body. Whoosh. 失礼する。あそこです。RR15436。そうだな。エリシオンの CEO、イングリッドだ。もう一度確認させてもらう。RR15436 で間違いないな。Okay, but this definitely has something to do with Deep. Like, I don't know. Like, I don't know. Because she definitely did something. いいえ、ラピと言います。そうか、ラピ。体の調子はどうだ？問題ありません。わかった。今から簡単な質問をさせてもらう。正直に答えてくれ。はい。6年前、第二次地上奪還戦に参加していたか？ Oh, that was 6 years ago. Oh. I mean, to be fair, she like, you know, she was like in 2 years in and she didn't come back. 出撃回数は思い出せませんが、確かに第二次地上奪還戦に参加していました。2年間で数々の作戦に従軍していたようだな。はい。だがその後、突然連絡が途絶している。その間、どこにいた？地上にいました。4年間も地上で何をしていた？アークに帰還するルートを探していました。一人でか？途中で合流したニケも何人かいました。しかし、アークにはどうやって帰ってきた？エレベーターに乗りました。地上での交戦回数は約300回以上と確認している。間違いないか？回数は覚えていません。ラプチャーとは何度も交戦しました。その全てを生き残ったということか？はい。私は生きなければなりませんから。うん。ひとまず期間を歓迎しよう。ありがとうございます。精密検査を実施する予定だ。問題ないか？問題ありません。そちらは問題ありませんか？侵食や思考転換の反応は見られていません。危険はないかと。安心しました。一つ質問してもいいでしょうか？何でも聞いてくれ。第二次地上奪還戦はどうなりましたか？ I mean, considering the fact that you're still inside there and, you know, nobody met you, I guess it failed. 失敗にもう4年前の話だ。私が地上に出てすぐ後ですね。当時から状況は最悪でした。その通りだ。時期的にはお前が最後に地上へ出た2ヶ月後、 No, 政府が that was supposed to 第 be. 二次地上奪還戦の失敗を公表した。2年2ヶ月で。今はどうなっていますか？神聖の取った戦術が積極的に採用されている。優秀な指揮官と少数精鋭のニケの部隊による遊撃戦だけに絞られているということだ。
あれ以来大規模な地上進出の計画は聞いていない。時間を稼ぐためですか、それとも諦めたからですか？両方です。ああ、質問したいことは以上です。検査をお願いいたします。4年間単独で生き残った量産型ニケか。どこかに潜伏していたわけでもなく、地上真実味がなさすぎる。圧倒的な数の実戦経験も。I mean, but what else are you gonna say, you know? You lost, you know, communication with her 4 years ago. You can't say she's lying because it is who she is, you know? もしかするとうまく。Whoosh. 社長、社長。Is that when they inform me of the two 教 cores? 官と呼べ。You know, of like Rapi ノック Redwood も忘れるほどの知らせなのだ。formation thing. 直接ご覧ください。私に判断できるような内容では。Dark, Lesion's NIKKE Rapi searched up. Rapi lies asleep on bed, connected to various machines. Screens displaying Rapi's test results fill the wall. どういうことだ？ボディの重量が標準値の2倍を超えています。それから何よりの異常はコアが2つあることです。どういうことか説明しろ。わかりません。こんなケースは今までで初めてです。活性化しているのは片方だけですが、こんなことが可能だとさえ。それからまだ何かあるのか？妊婦の自我領域の保存容量がほぼいっぱいです。記録を確認する限り、ニケになった当時はほぼ空の状態だったようですが、後から自我が強くなったということか？そうだと思います。ノースキャンの結果は？光線データが常識外れであることを除けば異常はありません。解析不能の領域がありますが、1週間分程度の記録ですので大きな問題はなさそうです。No, that's like a week she spent with Redwood. わかった。では自我データをもとにボディの再結成を行う。Deep definitely had a hand in that. Considering, like, you know, she's the only one that, you know, considering she can, like, you know, fuck with, like, Redwood's memories. コアが2つある現在のボディは廃棄した方がいいだろうな。The two cores will be rebuilt. 研究素材としなくても良いのですか？ Like, the second core will still come 得 after. 体の知れないものなど妊婦だけで十分だ。わかりました。Like, even if I do it. 新しい顔と体になった気分はどうだ？特別な感触はありません。元からこのような顔と体だった気がします。お前の自我が投影された理想に近い姿だ。はじめ、そうですか。伝えておかねばならんことがある。量産型だった頃のお前のボディは重量が通常の2倍あり、コアも2つあった。危険物と考え、あのボディは破棄させたのだが、お前の脳のデータから再形成された現在のボディも同じ問題を持ったままだ。何度試しても結果は全て同じだった。つまりお前の自我に刻まれた何かによってこのような結果となっているらしい。何か心当たりはあるか？ありません。そうか、わかった。お前は今日からエリシオン所属のニケとなる。それとお前の体にあるコアについては出力を活用するための研究が行われる予定だ。問題はあるか？ありません。研究については実践と並行しながら進める予定だ。つまりお前はどこかの部隊に配属され、実際に作戦を遂行する。That would be absurd, I guess. 配属される部隊の希望はあるか？あるならできるだけ合わせる。Well, you know, later on. It's still, like, still shortly after the second exclamation war, you know. 強い部隊を希望。強い。はい。死ぬことも心が折れることも Well, 想像できないほどの強い仲間を希望します。理由があるのか？なりたいものがあるからです。そのために強い仲間が必要です。何になりたいというのだ？レッドフード。うん、いいだろう。計画段階だがエリシオンの精鋭戦闘部隊だ。
Yeah, she goes お in the 前なら episode. 十分に資格はある。 She's been like, she would spend like decades of, you know, お前の希望にも添えるはずだ。了解しました。ありがとうございます。And like nothing like essentially happened in those decades, I guess. To be fair, like, you know, they aren't exactly the LS she would need to become who she needs to be, who Red Hood needs her to be. I do question myself what the hard mode ending is going to be, or is there a hard mode even? I didn't even check. There probably is. There should be. There's always a hard mode. So like hard mode ending is probably something with deeper effects, I guess. It is interesting to think about. Years later, Ark is in NIKKE Research Lab. 成果報告は聞いている。あのウンファにベタ褒めされるとは、こんなことはめったにないぞ。いいえ、3人が気を使ってくれていたからでしょう。よし、この体制で行こう。アブソルートが名実ともに最強となる日は遠くなさそうだ。教官。なんだ。今日はもう一つのコアを限界まで使用してみたいと思っています。賛成はできないな。10秒稼働させただけで死にかけただろう。理解しています。それでも確信があります。限界に到達すればそれを確かめてみたいのです。いいだろう。ただし危険と判断したらその場で中断させる。それで構いません。ありがとうございます。サブコアが活性化。メインコアの出力を上回っています。止めろ。中断だ。不可能です。制御できません。何？ボディの再構成開始？これは一体何だと？ラピのボディ変形しています。メイン何が起こっている？ That's when Red サ Hood ブコア comes. 安定。ボディの再構築が I guess that's the first time. 完了。姿が変わった。全身赤の。データベースの確認急げ。わかりました。It shouldn't be in the database right now. どういうことだ？過去のデータベースと照合の結果、現在のラピの容姿はゴッテス部隊レッドフードと確認。 How do you have access to that data? Isn't that like classified? なんだと？何が何だかさっぱりわかりません。一体今は眠っている状態のようです。覚醒。レッドフードになりたいと言っていたな。理想の姿。抑制されていた理想像がサブコアに制御が奪われたと同時に元に戻す方法を探せ。手段は問わない。わかりました。それからすまないが、それが終わった後、お前と関係者全員この研究に関する記憶を消去させてもらう。はい。この情報は危険すぎる。アーク全体を揺るがしかねない。なぜですか？望んだニケを生み出すことが可能になる。ニーフから特定の人物のデータを注入し、人格を完全に入れ替えた後、ボディを再構築させて、その人格を持ったニケとして生まれ変わらせることができてしまうなら。 That is a dangerous thought, yes. それだけではありません。死んだ人を生き返らせたり、同じ人物を何人もコピーすることだって。ですがそのようなことぐらいミシリスがもうやっているはず。成功例はないのだろう。だがここにラピという成功した結果が存在する。結果があるなら過程は後から調べられる。知られるわけにはいかん。危険すぎる。 Oh, that dangerous. It's completely fucking, like, you know. わかりました。後ほど記憶消去をお願いします。ああ、すまないな。Okay. Present. Come on, let's その後はみんなも知ってる通りよ。私はレッドフードになりたいあまりに、それを思い知ってアブソルートを抜けたの。あてもなくふらついている時にアニスと出会って、それから指揮官とネオンにも出会えた。そうしてここにいるの。
なんと言えばいいのか。 But you asked. 大変な苦労をされていたんですね。 What was that thing about, you know, like meeting somebody in, you know, the depths of the basement of the lift, you know? I feel like we should elaborate that a bit more. I don't think she knows or remembers at all least. ほとんど歴史の生き証人ってやつね。 That was really definitely indelible impression on you, didn't she? はい。レッドフードがいなければ私は何をするでもなくどこかで死んでいたと思います。指揮官にも出会えなかったでしょう。 She did body what you consider それ perfection. は今も変わりません。ですが今はレッドフードになるのではなくレッドフードのようになりたいと思っています。今度はできる気がします。いいえ、やってみせます。今の私にはレッドフードから受け継いだ死んだり心が折れたりすることが想像できない仲間と私を導いてくれる指揮官がいますから失敗する理由がありません。 Oh, I nearly forgot. Bring out the cassette player that was next to the bed. これは It's a gift I received from Red Hood. It's been a while, so why don't we listen to it? お願いします。これちゃんと動くの？ Okay, so they essentially found the way to bring back everybody who's ever died. と思います。師匠が聞いているの。 I think we're not talking about that fact. Alright, I'm pressing play. Click. Country music flows from a speaker to the cassette player. We all listen to music in silence. Bobby closes her eyes, recalling the past which she misses so dearly. The music ends. やっぱり私の好みではないわ。 Ouch. アークに戻るの久しぶりね。そうですね。何事もなければいいのですが。 Rapi, はい、指揮官。 what are you all thinking about? いえ、 Oh. I mean, no, fuck, no, kind of, no, whatever. You just have to accept me in the bottom right. God, she's massive. Yeah, she's so much bigger. Where we are all. Still keeping your face in. Footstep, walk, run. So they're saying it's not impossible. 考えていました。 So they're saying it's not impossible to bring back Red Hood, or, you know. Footstep, walk, run, end. I'm not... like, the thing is, you can't know anything, like, for sure, you know, like... Can't, like... I really hope, like, you know, maybe there's, you know, hard mode. And, you know... gives, what do they say, you know, like, maybe some hints to, you know, maybe Rent of Death come back, you know, I'm just saying, you know, maybe, potentially, hopefully, it's, like, can't actually accept, you know, because everybody else gets their favorite NIKKE to be here, you know, and what do I get? Death. I get a death.
Why? Why do you do this to me? Why? What did I do? Why do I deserve? What did I deserve that? I do not deserve that. お前は長生きしろよ。生きてるってのはいいことだからな。Anyway. Yeah. That's nice. Still don't know how she got the subcore and, you know, everything. Like, her body's twice the mass. I think that I think they said that, and, you know, like, I think there's some things they're just making up as I go. I'll be honest. You know, like, why does somebody like wait twice if, you know, if she just restructuring herself? You know, why is it like twice? What is like? Let me to be fair, like, again, like, you know, it's not like it's nothing or like impossible or something like that. Anyway, thanks for coming. Thanks for being here. I'll like see about streaming tomorrow. I see like if that connection works again. So the problem is, like, you know, it's like the holidays, like everybody's at home, which like really fucks with like internet connection when so many things are connected. You know, especially because like, yeah, like, you know, like for cables and everything, like, because like, we're working also, like, you know, so like if there's problems, like, you know, well, I mean they're not working right now, but, you know, like there can be problems, you know, if everybody, like, you know, I don't think so, you know, if everybody like is using it during the night, you know, maybe I have like, you know, put the streams like 6 hours later, you know, 4 in the morning or something, you know, 4 in the morning for me, so, you know, it's like sleep during the night, wake up, and then stream at the 6, you know, or like, you know, I stay awake until that stream, and then sleep during the middle of the day, and then, you know, wake up in the night. Oh, I'd see how I do that. I see, like, so it's getting kind of annoying not being able to stream. I like try to feign something. Anyway, thanks for being here, thanks for coming. Red Hood will be back. Surely, definitely, please shift up. I will buy, literally, I will sell my soul if she comes back, please. A proper comeback, you know. Please, I need a justification to come back. I need a justification to spend these 100 kips. I'm not spending them on anything else, but like, you know, new Red Hood. Rapi Red Hood, closest thing. I'd be like going out. Everything else, if it's not limited, I'm not pulling it. Even if it's limited, I may be not pulling, depending on like how I feel that day. But anyway, thanks for coming. Thanks for being here. See you hopefully tomorrow. Bye bye.